Mr. Deepak Bhatia. He used to be with me at the ICT sector unit in Washington, D.C. And then we have Ms. Seda Pahlavuni. She's also from the ICT sector unit in the World Bank. And she has come all the way from Washington through via Myanmar to be with us today. Okay. So let me start this session by just spelling out the context of this training workshop and touching on some ideas which might be relevant to you as part of the work that you do either in government or in the private sector or as part of civil society. So let's start. The first point of departure is what exactly is the digital economy, right? Because this whole course is on digital economy. So I'm told that this topic has been touched upon as part of your training program earlier, but I would just like to go through it once again, just to give a broader context of what the digital economy is all about. So if we look at one of the latest estimates of the digital economy, this is from an organization called Oxford Economics. So this organization came out with this estimate of what is the size, what is the dimension of the digital economy, and this publication came out in September, just a month ago. It estimated that the digital economy globally is $11.5 trillion, and it is equivalent to about 15.5% of global GDP. If you look at countries in the region, Singapore actually has the world's highest percentage of digital in the world. It is 35%. If you look at Malaysia, it's nearly 20%. And in the case of Thailand, it is 7%. So this is just to dimension, give a size of the digital economy. But when we talk about digital economy... I forget to mention, yes. I have to be translator a little bit today. Okay. Okay. ลืมไปเองพลาดไปเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมทำหน้าที่เป็นคนช่วยแปลนิดหน่อยนะครับลองถอย Can you go back one slide นะครับเรื่องของความสำคัญของ Digital Economy นะครับก็อย่างที่บอกตอนนี้ทั้งโลกก็ประมาณ 15% แล้วนะครับ11,000 ล้าน trillion แสนล้านนะครับทั้งโลกนะครับแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยถ้าดูในกลุ่มอาเซียนนะครับก็ยังห่างสิงคโปร์นะครับแต่ก็เป็นข่าวดีที่ว่าเราเริ่มที่จะสนใจนะครับเพราะว่าจริงทั้งโลกก็ยังเพิ่งแค่ 15.5% นะครับที่เราจะต้องเติบโตกันไปเราก็ไม่ถึงกับว่าตกรถไฟหรือล่าช้าอะไรมากนักโอเคขอบคุณครับ So next we try to understand what exactly do we mean by the digital economy. So there are three aspects of the digital economy. So the first aspect is the size of hardware and software manufacturing in a country. So how much hardware is being manufactured and how much software services are being developed. So that's one element of the digital economy. The first part is relatively easy to measure because you can straight away say that, okay, this is the output of hardware, this is the software, so it becomes easy to measure. So that is one aspect. The second aspect and the third aspect is actually more complicated. The second aspect is what is the value of services flowing from digital assets. So just imagine if you have e-commerce, you have Alibaba or you have Amazon as a platform. So it is facilitating a lot of transactions and it's a digital platform. So that also is part of the digital economy because it provides a service which is digital. So that's another dimension of the digital economy. And the third dimension is what is called as digital spillovers. So this is that because of digital technologies, there might be certain benefits for the economy as a whole. And I will give you an example in the next slide. So this is an example from using digital technologies
to sequence the human gene. So, the health people, they are able to sequence the human gene, human genome, using computers and digital technology. Now, the cost of this has come down dramatically. It used to cost $100 million, and now it is less than $500. In fact, I myself used a service called 23andMe. So I sent my, saliva sample, and I got my results. They traced my family's history. So originally, I have some genetic profile which comes from Africa. Part of it comes from South Asia and Southeast Asia. In fact, I was surprised that I have some element of Southeast Asia as well as part of, my genetic profile. And that is costing less than $500 today. It started with 100 million. Now, because digital technologies allow for profiling of your genetic sequence, they have spillover effects in health. You can do health diagnostics better. You can do a lot of new things, using the genetic sequencing. And those things also contribute to the economy. So they are called spillovers, digital spillovers. And that's another dimension which is part of the digital economy. So these three elements, number one, hardware, software. Number two, the services that flow from digital assets. And number three, the digital spillovers. Together, they comprise what is called as the digital economy. Now, as you can see, this is quite complicated because if somebody was to ask, what is the contribution of electricity to the economy? It's very difficult to estimate that what is the contribution of electricity. This is something similar, digital economy, that what is the contribution of digital to the economy, because the entire economy is becoming digital. And it's not just one part of it that can be, measured, but it is having a lot of cascading impacts which need to be measured. โอเค so คุณรานิพก็บอกว่า Digital Economy นี่ก็แบ่งเป็น3ส่วนหลักๆนะครับก็คือส่วนที่1ก็คือโดยตรงนะครับก็คือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะครับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาแล้วก็ขายให้บริการกันนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของตัวที่ช่วยอำนวยความสะดวกเช่นอำนวยสะดวกการค้าขายนะครับเขายกตัวอย่าง Amazon แต่ว่าเราก็ถ้าเป็นเราก็อะไรเป็น Lazada อะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับที่ทำให้เกิด flow นะครับของสินค้าต่างๆเกิดการธุรกิจตรงนั้นขึ้นมาและส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเรียกว่า spill over ก็คือที่มันมีผลกระทบข้างเคียงกันหมดอย่างเช่นข้อมูลที่มันมีดีขึ้นสะดวกสบายขึ้นนะครับเขายกตัวอย่างของการแพทย์ซึ่งทำให้เราสามารถจะวิเคราะห์นะครับทุกอย่างได้เร็วขึ้นรู้ตัวเองได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็นำไปสู่การที่จะรักษาได้ดีขึ้นนะครับนี่คือข้อมูลที่จะมีอยู่เยอะนะครับเพียงแต่ของเราอาจจะตรงนี้ยังไม่ค่อยเห็นชัดมากนักนะครับแต่ว่าจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งคุณรานิพเขาก็เปรียบเทียบให้ฟังเหมือนกับไฟฟ้านะครับเพราะว่า impact ของไฟฟ้าเนี่ยเราเหมือนเราได้มาอยู่แล้วเราไม่รู้สึกอะไรแต่จริงๆถ้าเราไม่มีนี่เศรษฐกิจเราจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าจะบอกว่า Digital Economy นี่ก็เปรียบเสมือนไฟฟ้าที่เรามีใช้ทุกวันนี้นะครับจะเป็นส่วนสำคัญมากในอนาคตโอเค Thank you. So when countries think about the digital economy, I think I should stand here because our colleagues there may not be able to see me. So when countries think about digital economy, this is one example. This is just an example. There are different ways to think about it, but this is one example. This is from McKinsey & Company, which is one of the consulting firms, and they have listed out, these are the elements: data, internet access, work and wage, skills development, policy making, measurement, cybersecurity as some of the dimensions of the digital economy. And in this course, in this workshop for 5 days, we will be touching upon a lot of these aspects as part of this training program. Next, I find that quite a few of you are, of course, from the government, but there are people who are from the private sector. I was just talking to Khun Sunan in the morning, and there are people who are from civil society organizations. So what is the relevance of digital economy to people who are in different organizations? This is something which we would like to discuss as part of the training program. And I would also encourage you to start thinking about whatever is being spoken here as to what it is, how is it relevant to your work. You need to actively assimilate
whatever is being discussed and is being presented here, and try to relate it to what you are doing, what is your area of responsibility when you go back to the organization. Like we have our colleague from PTT. So how would you think about applying this in the PTT when you go back? That's important. And to help you to do that, we have distributed some sheets to all of you. You may have the sheet with you. You may have the sheet. All of you have the sheet? Yes. Yeah. This sheet is actually something called the Cornell note-taking system. In Cornell University, in 1942, one of the professors, he actually came out with a way to take notes in classes. Yeah, but I think it's a very good way of taking notes in training sessions like this. Also, when you are attending a meeting, you can use this system for taking notes. Now, what this system is, that it divides the paper into 3 sections. So normally when people take notes, they take very detailed notes. They try to focus on what the speaker is saying and, just sort of jot it down. But that may not be the best way to take notes. The way to take notes is that you identify a core idea. So say if we are talking about digital economy, so on this part of the paper, on this side, you just mentioned digital economy, which is a main idea. It's the main big idea, digital economy. And then on this side, you can take some notes, and don't take too detailed notes. You can just take notes to sort of help you memorize or remember or recall when you later look at the sheet. So this part you can take notes. But it is very important to relate what you are learning to your work. So the bottom part is to actually try to reflect on what is being said and try to cull out or try to extract action points which can be used by you in your work. So that way you are engaged in actually trying to see that whatever is being presented, how would it be relevant to the work that you will be doing after you return to the organization. So this is just the main idea. This is some context, some more information on the idea, and this is an action area where you try to summarize what are the action points which might be relevant as part of this training workshop. So this, I think, will prove useful as you go along these different presentations. So let me go now to the next slide, which is just, it is just an explanation of what I just mentioned to you. And now let's get into the main areas of digital economy. And the way that we have structured this workshop is that we will start at a very high level. We will start with the Megatrends. And then we will go, the next session in the afternoon will be on something called strategic foresight. How do you look at emerging technologies and business models, and how do you prepare for the emerging technologies and new business models that are out there and do it systematically? So we will have one of the professors who's the director of the Center for Strategic Foresight in the Science and Technology Policy Institute in South Korea, and he will be sharing his experience and his expertise with us. So we start at a high level, and then we will drill down to other levels like digital government, like digital strategies, like future of work, cybersecurity, data, and all the exciting stuff. So when we start at megatrends, we find that earlier, previously organizations, industries were all vertical, right? So if you had transport was a vertical industry. But today, there is a convergence going on, because when you look at Grab Taxi, you look at Uber, actually it is transport plus digital. It talks about a lot of platforms. It's also a payment system which is completely financed because it is linked to your credit card. So when you get into a Grab Taxi and you just get off, there are multiple industries or multiple segments which are actually part of a composite service. So which means there's a convergence of stuff going on,
And this convergence can be seen at different levels. One is convergence between the digital and the analog worlds. And I gave you an example of Grab Taxi. So the taxi is the analog part, and the digital part is all the platform and the payment systems. Randeep, let me break you because Yeah, sure. โอเคก็คือวันนี้นะครับเดี๋ยวจะถือโอกาสขยายความนิดนึงแล้วกันนะครับว่าไอ้ทั้ง5วันเนี่ยนะครับเราต้องการทำอะไรนะครับคือต้องการที่จะเรียนคอนเซปต์คือพยายามที่จะวิเคราะห์ดิจิทัลอีโคโนมีนะครับลงไปจากหัวข้อกว้างๆจนทั้งหัวข้อละเอียดย่อยๆนะครับโดยที่หวังว่าทุกๆท่านในห้องนี้นะครับเมื่อกลับไปถึงองค์กรของท่านเองก็อาจจะไป repeat process เหมือนกันนะครับเพราะว่าผลกระทบไม่ว่าจะเป็นของ Megatrends หรือการทำ strategic มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรนะครับมันจะต้องเพียงแต่ว่าตรงนี้เราเข้ามา introduce กันภาพกว้างๆตรงนั้นก่อนนะครับคราวนี้หัวข้อ Megatrends นะครับหัวข้อแรกเนี่ยพูดถึงเรื่องของ convergence แปลเป็นไทยผมก็แปลไม่ถูกเหมือนกันเอาเป็นว่ามันมารวมกันโดยหลักการแต่ว่าความหมายที่เขาจะพยายามอธิบายเนี่ยมันหมายความว่าเส้นแบ่งระหว่างธุรกิจมันเริ่มหายไปนะครับหมายความว่ายังไงถ้าแต่ก่อนเราพูดถึงแท็กซี่ก็คือแท็กซี่แต่เดี๋ยวนี้เป็นไงแท็กซี่บวกกับดิจิตอลด้วยนะครับบวกกับเครดิตการ์ดด้วยนะครับรถธรรมดากลายเป็นแท็กซี่ไปด้วยอีกนี่ก็ใช่ไหมครับคนเริ่มมีคำถามคือคำว่า convergence ในหัวข้อแรกที่เขาคุยก็คือว่ามันเริ่มผสมผสานกันมัน blend area เราไม่สามารถที่จะบอกได้ชัดเจนละนะครับเทคโนโลยีเป็นตัวที่ทำให้ไอ้เขาเรียกอะไรนะเขตแดนระหว่างธุรกิจต่างๆมันหายไปนะครับโอเค Thank you. I find that Kun Pontet actually translates better than what I am saying. Are you sure? Excellent. Thank you. So there's also some convergence which is going on between digital and biological. So the European Union, for example, has a project where they are emulating, which means they are creating a digital equivalent of the human brain. So just imagine the human brain, which is also, you have neurons, you have a lot of biological systems. They are trying to create a digital equivalent so that then they can have systems which think, behave, and can actually, be able to simulate exactly what happens in the human brain. So by 2023, the European Union aims to completely emulate the human brain. There's a project called BRAIN, brain itself in the US, which is also trying to do that. So there's a convergence going on between the digital and the biological realms as well. That's just one example. Similarly, there's convergence between manufacturing and services. So earlier, Rolls-Royce used to sell aircraft engines, right? So that was a product that they were selling. But now they sell a service. So they sell the service of the aircraft engine. So they take care of the maintenance and they take care of the whole engine. So it is being sold as a package. So there's a convergence between products and services. So if you look into the future, you may not buy air conditioners. You may buy a cooling service. So somebody puts the air conditioners for you, maintains those air conditioners, replaces them when required. So you are buying a cooling service. So there's a convergence of products and services. Similarly, there's a convergence between hardware and software. So quite a few of you are from NBTC, right? Who are from NBTC here? If you could just raise your hands. Yeah, so there are quite a few colleagues who are from NBTC, who come from the world of telecom. So in the case of telecom, it used to be only hardware earlier, but now telecom networks are software defined. So it's software which actually configures those networks. So there's a convergence in hardware and software. There's also a convergence between producers and consumers. So you look at Wikipedia, or you look at Facebook, Google. A lot of consumers contribute to actually what is being produced. And then there's a convergence of data and services, which is on digital platforms like Google, Facebook, WeChat, Line, which is very popular in Thailand. So all these are examples of convergence. The reason I share this with you is that when you go back to your jobs, don't think only of your vertical. So say, if we go back to PTT, and I'll take an example from PTT. It's into refining, it's into all sorts of heavy, very important stuff. But when you are looking at PTT,
just don't look at that as a vertical. Try to think that in the future, what are the other disciplines? What are the other approaches which might be relevant to PTT? I think this convergent thinking is a mindset issue, and that's very important. So that is why my next slide, it says think convergence. When you are thinking of your organization and the work that you do, so don't limit yourself to a vertical. The future is horizontal. You know, it touches upon different disciplines, different industries, and there's a merger of these industries going on. So think very broadly when you think of digital, think it in a broader horizontal context. โอเคก็เขาบอกว่าวันนี้ก็เริ่มจากหัวข้อคือเขาขอให้คิดในเรื่องของ convergent นะครับคือการรวมนะครับให้มองไปข้างๆนะไปมองไปข้างๆเราว่าธุรกิจเราจะผสมผสานอะไรกันได้นะครับเขายกตัวอย่าง PTT อันนี้ผมขอขยายความแล้วกันนะเพราะประเทศไทยเนี่ย now I extend a little bit what you're taking I give example PTT นะไปปั๊มมันปตท.รูดบัตรเครดิตเป็นไงครับยังต้องเดินไปรูดอยู่นะครับแล้วก็มีเด็กปั๊มมารับบัตรไปอะไรประมาณนั้นนะครับยังเสียบบัตรถ้าไปเมืองนอกถ้าคนไปเคยเมืองนอกเนี่ยเราต้องไปเสียบบัตรที่ปั๊มแล้วก็รูดออกมาไม่ได้เหตุผลที่ปตท.ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะแบงก์บอกว่าต้องชาร์จ2 transaction แรกเป็นการ verify ว่ามีตังค์สัก 3,000 หรือเปล่านะ transaction 2ค่อยอะไรมันเติมไปเท่าไหร่นี่หรอไหมครับแบงก์ไม่ยอมยังทะเลาะกันอยู่ระหว่างปตท.กับแบงก์สุดท้ายขี้เกียจทำนะเพราะฉะนั้นถ้าบอกปตท.บอกว่างั้นปตท.ตั้งแบงก์เองไหมนั่นคือความหมายคือตั้ง convergent นะครับคือเราเริ่มที่จะ blend เริ่มที่จะเป็นไปข้างๆนะครับเซอร์วิสอะไรต่างๆที่เรามองนะครับว่าก็อยากจะเสริมตรงนี้ว่าท้ายที่สุดเนี่ยถ้าเกิดเป้าหมายหลักก็คือเป็นเรื่องของ new ธุรกิจหรือไม่ก็เป็นการที่เอาใจลูกค้าของเรามากขึ้นนะครับเขาก็เลยยกตัวอย่างนะครับ convergent หลายๆรูปแบบนะครับอย่าง Rolls-Royce นะครับก็คือจากขาย engine ก็ service maintenance ด้วยคอย tracking อุปกรณ์ต่างๆอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับก็ขยายไปเรื่อยนะครับผมก็เลยอยากจะเสริมธงของมันตรงนี้นึงคือว่าทำยังไงให้เราบริการลูกค้าได้ดีขึ้นนะครับเท่านั้นเองนะครับก็ยังเป็นหัวใจหลักๆนะครับโอเค continue When I was talking of horizontal, my colleagues from the World Bank were laughing. The reason is that some years ago, I was, trying to convince my colleagues that we should think horizontal. So one of my colleagues, who's now with INSEAD in France, he's the executive director. So he said, Randeep, Lord John Maynard Keynes, the famous economist, said, in the long run, we are all dead, right? So in the long run, all of us will be horizontal. So why do you worry? Don't always talk of horizontal because everybody will be horizontal. But that's the trend in that we are moving from a vertical world to a horizontal world. So that's just a point. Now let's go to the next slide. In the US, there is a National Intelligence Council. Yeah? So that's part of the US government. And what this council does is that every 4 years, because the US president, the cycle is 4 years, so every 4 years, they come up with a trends report. So they look at what are the most important trends, and then they come out with a report, and that report is released just before the president takes office. So for example, this year, this report, The Paradox of Progress, was released in January of this year, because January 20th is when Donald Trump took over as the US president. So just before that, they released this report, and that's the cycle they follow. Now don't look at the text. There's a lot of text out there. I've highlighted certain things which relate to the technology section of that report. So that report touches on a lot of things, including on terrorism and trends in society, but it also touches upon technology. And this is just one paragraph which deals with technology in that report and digital technologies. So if you look at just the highlighted ones, the ones in bold, it talks about artificial intelligence, it talks about robotics, cloud-based platforms, something called Internet of Things, it talks about security risks, digital currencies, blockchain, big data and predictive analytics. So these are the big themes that are emerging as far as the trends are concerned internationally. Now if you look at another example, which is a consulting company called Gartner. Gartner is a company which does a lot of consultancy work on digital technologies. And this is
their 10 strategic technology trends for 2017. And you find that the list is somewhat similar. Because if you look at this list, artificial intelligence, all this is to do with intelligence, intelligent apps, things. Then if you look at blockchain, distributed ledgers, we look at security, we look at platforms. So it is similar. So there is a broad consensus from different parts of the ecosystem that these are some of the important trends: artificial intelligence, robotics, big data analytics, blockchain. These are some technology trends which everybody says are going to be important as we go forward. Oh, so sorry. What is number 5? Digital twins. What is? What is the digital twins? Digital twins. Okay. So you remember when we were talking of convergence, we said that everything which is analog or which is physical is becoming digital. There's a convergence. So I will give you an example of a digital twin. So today we have this furniture, we have the tables and the chairs. These are physical objects. Now tomorrow the manufacturer of these objects may actually digitize them and create a 3D image of these objects. So when you sell on Alibaba or you sell on Amazon, you may actually be able to sell these tables and chairs in a digital form, because then the people who are buying can see them, how this table and chair would look in their living room or in a training facility like this. And you find a lot of this happening on e-commerce platforms, for example. When women buy jewelry, you can look at your smartphone and you can actually try on a jewelry which you are planning to buy, because it is in a digital form. There's a company called Converse which sells shoes, and you can actually point your smartphone at your feet. You can choose a shoe and it can show you on your smartphone how your feet would look wearing that shoe, right? So which means that physical objects are getting digitized, and this is happening at every level. So a physical object like this table and this chair is having a digital twin, an equivalent in the digital world. If you look at buildings, for example, Singapore has digitized the entire city of Singapore. So they have a 3D map, high quality, high precision map, where they have every building, every road, every tree in Singapore has a digital equivalent in terms of a map, a high quality map. They also have digitized every building in very great detail, because they have a building information modeling software which they insist, if you have to get a building permission, you have to submit, in BIM, which is the building information modeling system. And consequently, you find that all physical objects are getting digitized. Now, this is happening at 4 levels. When we talk of digital twins, we talk of 4 levels of digitization. One is digitization of people. So you have a digital identity. In Thailand also you have an identity card. So there's a digital ID which people have. So people are getting digitized. Number 2, places. I gave you the example of Singapore, where the entire city is getting digitized. So that's the second element of a digital twin. Number 3, objects. So these tables, chairs, shoes, jewelry, these are objects. They are getting digitized. And number 4, processes. So when you have a process in an organization, it is also getting digitized. There's something called business operating system, BOS. These are new software which actually you digitize the process so that you can optimize it. So this whole piece of people, places, objects and processes being digitized and there being a digital equivalent is what is known as a digital twin, because you have a physical object or a process and it has a digital equivalent. So that is the digital. Okay. ถามเข้าเลยหาเรื่องเลยเนี่ยนะครับยาวเลยนะครับดิจิทัลทวินก็คือ copy แต่เป็น copy ของเราในโลกดิจิตอลนะครับเขายกตัวอย่างเช่นต่อไปนี้เนี่ยของทุกอย่างในโลกนี้จะถูกไปดิจิทัลหมดเช่นเก้าอี้นะครับเช่นสมมติว่าซื้อเก้าอี้เนี่ยดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วเราเข้าไปโหลดในคอมพิวเตอร์เราก็จะดูที่วางในบ้านเราแล้วเป็นยังไงพูดง่ายๆคือวันหลังซื้อบ้านซื้อคอนโดเขาก็จะได้อะไรได้ดิจิตอลไฟล์มาเลยนะครับดิจิตอลไฟล์มาเพื่อเราจะได้เ
เป็น virtual reality นั่งลงไปเองดูซิว่า40ตารางเมตรได้อยู่ได้ไหมเนี่ยตัวอย่างผมเนี่ยนะครับอาจจะอยู่ไม่ได้อึดอัดก็ได้ต่างๆเหล่านั้นนะครับเขาก็เลยแบ่งเป็นกลุ่มเขาบอกว่าไอ้ดิจิทัลทวินเนี่ยแบ่งเป็น4 level นะครับ4ระดับนะครับ1ก็คือตัวเราเนี่ยคือตัว ID นะครับตัวที่2ก็คือเป็นตัวประเทศตัวเขาเรียกใช้ว่า place คืออาจจะเป็นสถานที่หรืออะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วตัวที่3ก็จะเป็นwhat is the third one sorry is places people places objects and object ก็คือสิ่งของใช่ไหมครับและสุดท้ายก็คือกระบวนการทำงานนะครับกระบวนการทำงานก็จะเป็น digitize นะครับเพื่อที่สามารถที่จะไปออกแบบกระบวนการใหม่ๆให้มันดีขึ้นได้นะครับโอเค Actually this is a very good question because again when you go back to your organizations and you're thinking digital you should try to see how you can convert every process every object related to your work into a digital equivalent because that gives competitive advantage in a digital economy. So that's a very important area. Now let's go to the next slide, which is just, it captures what you should be thinking of strategic technology trends. Now I would like to show you, this is a very interesting slide from DHL. I think all of you know DHL, right? The logistics company. Now what DHL does is that they do something called a trend radar. So they try to look at what the technologies are emerging and what are the business models that are emerging. So if you look at this trend radar, this is technology trends and this side is social and business trends, right? Social and business trends. Now the way that this is organized is that what is relevant beyond 5 years is at the outer periphery. So all this stuff is relevant beyond 5 years. What is relevant right away is in the inner periphery. It's in the inner side. Plus, if you look at this dimension, this is low and this is high. High impact and less impact. So it's a beautiful way of capturing multiple dimensions of both technologies and business models in a time dimension and in a potential impact dimension. So let's look at this. So if we look at this, self-driving cars on the technology side is likely to have high impact, but it is beyond 5 years. It's between 5 and maybe 10 years from now. But it will have high impact, right? So also will 3D printing. Whereas low-cost sensor technology is already here. You know, even this is a sensor. Right? When I move the slide, it's already here. But impact is not going to be as much as what it will have in terms of these in logistics, and they are looking only from logistics. Similarly, if you look at the business side, there is this concept of batch size 1. Things are getting so personalized that I want to order a product which is customized to me, right? So this approach has implications for logistics because they cannot send huge quantities of a uniform product. They have to customize each product, and that has a business model implication, and that is captured in this chart. So I just wanted to provide an example to you from one industry about how the industry is thinking in terms of technology, in terms of business models, in terms of timelines, and in terms of impact. Okay. ก็เดี๋ยวสไลด์จะได้นะครับเพื่อใครมานะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ DHL นะครับก็จะแบ่งเป็นด้านซ้ายด้านขวาก็เป็นเทคโนโลยีด้านซ้ายก็จะเป็นเรื่องของโซเชียลนะครับไปข้างบนก็จะเป็น High Impact สูงนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็น Low Impact นั่นเองนะครับก็จะพูดถึง High Impact ก็จะมี Self Driving Car นะครับก็จะเป็นในอนาคตแล้วก็จะพูดถึงแบตไซส์วันถ้าใครจำที่ผมเลคเชอร์ได้นะครับว่า mass customization อะไรพวกนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของ impact มากในอนาคตก็คือว่าของที่เราสั่งเนี่ยจะเป็น custom made สำหรับเรานะครับโอเค So when you go back and you think about technology, it might be good to create a map like this or a diagram like this for your organization. So what are the technologies? How do you see those technologies in terms of timeline, in terms of their likely impact on your organization or your part of the business, and have a better picture of where the future is heading through this process. So that's just an example. Now this is just to share with you a personal anecdote. In June of this year,
I visited, along with some of my colleagues from the World Bank, we visited the Thomas Watson Research Center of IBM in New York. You know, they have their, you might have heard about this Watson computer, you know, the artificial intelligence thing. So Watson, that computer, is physically located in that research center. And I spoke to the head of their cognitive solutions and research, one Dr. John Kelly, and I asked him that from the IBM research center perspective, what are the three technologies which are going to have the highest impact going forward? You know, so what are the three areas that, say, the World Bank should be focusing on? So he gave these three technologies as his understanding of what will have very high impact going forward. And these are artificial intelligence, blockchain, and quantum computing. I do not know how many of you know what is blockchain. Are you aware of what is blockchain technologies? Blockchain. เขาถามว่ารู้จัก blockchain ไหมครับ Yeah. So, have all of you heard about blockchain? Oh, very good. Excellent. So, you know, things like Bitcoin, I'm sure a lot of people might know about this. There's a technology which is called blockchain, which is essentially using a ledger. You know, a ledger where transactions take place, that who buys, who sells, it's in a ledger. This ledger is maintained in multiple locations, so it's very difficult to change an entry because it is kept in so many locations, and it uses something called an algorithm, which is SHA-256, which is secure hash algorithm. It's basically a security system which encrypts this data and keeps it on multiple nodes so that it cannot be changed, right? So that is blockchain. So it's a chain of hash sort of blocks of data, and that's blockchain. So this is going to be very important going forward because blockchain potentially can remove intermediaries. So just imagine today we have a bank, right? So you keep your money in the bank. Why do you keep money in the bank? Because you have trust in that organization that they will keep a proper record of what money is coming into your account, what money is going out. So that's why you trust a bank and you have a bank account. But just imagine that if this technology of blockchain takes off, you don't need a bank to provide you that degree of trust because the algorithm itself, the program, the software program itself can actually play the role of a trusted bank. Which means that tomorrow, in tomorrow's world, there may be no need for a bank if blockchain technology becomes more prevalent and more in use. So it's a very fundamental shift in terms of technology to a different organizational model which is emerging, and that's why it is likely to have huge impact. So when we look at internet, everybody knows that internet had huge impact. We started with the internet of data. You know, you could store data in multiple nodes. We went to content, just like when you read a newspaper or you read a Facebook entry on the internet, it's content. So it became the internet of content. And now, blockchain is the internet of value. So it's a new dimension of the internet, and that's why it's very, very fundamental. So IBM thinks that blockchain is going to be very fundamental. And lastly, quantum computing. Now this is, you know, computing which will be very powerful. So just to give an example, if you look at today's computers, they work on the principle of zeros and ones, right? So either a switch is on or it is off. So if it is on, it is 1. If it is off, it is 0. So when you look at your cell phone, and the entire digital system works on the principles of zeros and ones. So everything, every alphabet, every word, every picture is depicted actually to the computer as a series of zeros and ones. So that's current computing. But the quantum computing is different, is very different. Because in quantum physics, a quantum particle can be either a 0 or a 1, or it can be both. Now this may be very difficult to understand, but I will give you a very simple example. If you take a coin, right,
a coin has either a head or a tail. So it's either a 0 or a 1. But when you toss the coin up in the air, what is it? Is it 0? Is it 1? Or is it both? It cannot be defined, right? It can be all possibilities are there when it is tossed up in the air. That's the exact nature of a quantum particle. That when you toss it, it can be either 0 or 1 or a combination. So which means that data can be simultaneously stored and can be simultaneously analyzed in a way which is much, much beyond what traditional computers can do. So this new technology of quantum computing is likely to be extremely disruptive and can change the whole capacity of computers to compute, because it elevates that capacity manyfold, many times. And that is why there is an international race going on quantum computing. So you have the US, you have DARPA, which is the Defense Advanced Research Projects Agency. You have companies like IBM, which are into quantum computing. Microsoft has got into this big time. And you have countries like China, which consider this so strategic and so important that they are the ones who actually launched the first quantum satellite in space. The first country in the world, not the US, it's China, which launched a quantum satellite. And what that satellite has managed to do, is that it sent one photon, one light particle, from the satellite to a receiving station on Earth to demonstrate a phenomena which might be very important for encryption of data. So we can go into the detail, separately, but basically this is something which is going to be very important, and countries are seriously focusing on this, because whoever gets quantum computing right will actually dominate the world in terms of the digital technologies. It's so important. So that's why artificial intelligence, blockchain, quantum computing are the three top-of-the-line technologies that are likely to have huge impact going forward. โอเคนะครับคุณรันดิพก็เล่าให้ฟังว่าเขาไปแวะที่ Research Center ของ IBM นะครับเรียกว่า IBM Watson นะครับเขาก็ที่ IBM เนี่ยเขาบอกว่ามันมี3เทคโนโลยีสำคัญนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนะครับก็คือ1 AI โอเคเราน่าจะเก็ตกันอยู่นะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีเรื่องบล็อกเชนนะครับบล็อกเชนซึ่งดร.เจษฎาก็เคยมาบรรยายให้ฟังแล้วนะครับก็เป็นหลักการเดียวกันว่าในอนาคตเป็นยังไงแต่ถ้าจำได้ดร.เจษฎาจะบอกว่าตอนนี้ใช้เวลาประมาณ10 นาทีนะครับในการที่จะ encode decode decrypt ต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อทำให้ ledger ทั้งโลกเนี่ยนะครับที่มีอยู่หมื่นกว่าเครื่องเนี่ยทำงานได้พร้อมกันหมายความว่าใช้เวลาในการอัปเดตประมาณ10 นาทีเพราะว่ามันต้องส่งไปเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่3เนี่ยคือ quantum computing เนี่ยนะครับซึ่งเขาอธิบายเยอะแต่แปลว่ามันจะทำงานได้เร็วกว่าคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันซึ่งเป็นซิลิคอน0 กับ 1นะครับอย่างเงี้ยจะเป็นตัวที่จะทำงานได้ไวกว่ามากนะครับซึ่งเขายกตัวอย่างว่าตอนนี้จีนเนี่ยได้ส่งควอนตัมแซตเทอร์ไลท์ไปแล้วนะครับอะไรกันอยู่ทุกคนก็ยังพยายามที่จะแข่งขันกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากทั้ง AI แล้วก็ทั้งบล็อกเชนเนี่ยมันต้องการอะไรความสามารถในการประมวลผลอย่างรุนแรงนะครับก็จะเป็นอีกเทคโนโลยีที่จะเข้ามา disruptive เทคโนโลยีนะครับโอเค I would just like to give the mic to my colleague Deepak. He has a suggestion on blockchain. Thank you, Randeep. I just wanted to draw your attention to TED Talks. Y'all may have seen that on the internet. TED, TED Talks. So there is a talk by a lady by the name of Bettina Warburg, Bettina Warbug, and she talks about blockchain and explains blockchain. It's about a 15-minute talk, but it's explained in a very simple manner and explains to you why this is a very important technology concept going forward. Thank you. Thank you, Deepak. Okay. So next, I would like to focus your attention on, again, some 3 major technology things which are happening. So as in this presentation, we started with convergence. We looked at strategic technologies. And now let's look at some of the technology-enabled models. So this is a recent book by professors from MIT, in the US, in Boston.
and this is by Andrew McAfee and Eric Bridjolfsson. They are also the ones who wrote a very famous book, The Second Machine Age, and they have done a lot of work on how digital technologies are impacting businesses. So a lot of you are from business, and government, so this is something which might be relevant. So essentially, this book lays out three elements which are evident from the title. Machine is going to be very important, which is artificial intelligence. Machines and robotics. AI and robotics is machines. Platforms will be very important. So we have platforms like Google, you have Uber or Grab is a platform, Facebook, and crowd, which is how you will have to think differently in terms of whatever you are doing, and I will explain this third concept of crowd, and I'll quickly go through examples of the other two as well. So let's start with machines. Now, if we look at one example, which is autonomous cars. In 2007, DARPA, which is the Defense Advanced Research Projects Agency, launched a challenge. And they said they want to, challenge people to develop a self-driving car. And this was tested in the Nevada desert in the US in 2007. It ran for 7 miles and it took 7 hours to complete. Yeah, this is 2007, mind you. 7 hours, 7 miles. But then, because they launched this challenge, a lot of companies started looking at it. And now Google Street View, these Google cars with Street View, have gone millions of miles, and they use a completely different technology, which is this LiDAR, light detection and ranging. And now you already have cars which are actually self-driving. So I work in Singapore. In Singapore, there's an area called One North, and there's a company called Autonomy. So the Singapore government managed to get Autonomy to relocate to Singapore because they realized that autonomous cars is going to be important, and they managed to do this in the year 2008. This was 2007, right? So in 2008 itself, they managed to get Autonomy, and now they already launched in One North the world's first autonomous taxi service, and they will next year in 2018 launch the world's first autonomous public transportation service. So just imagine that how it will be possible to use autonomous vehicles to do this. Now, some people may think that countries like India and Thailand, with all this traffic, on the roads, how will these autonomous cars work? It's not possible for these autonomous cars to work. But just imagine in 2007, where the world was and where it is today. So the technologies are developing in a way which is going to make a big difference in terms of how things are done and how we are able to live our lives. And all this is based on data. So anything to do with artificial intelligence is related to data. Data is fundamental. So Google has managed to get a lot of data. Tesla is another car company. And Uber, I've just mentioned. The whole companies are based on data. You may think of Tesla as a car, right? As a physical electric car. But what distinguishes Tesla from a Ford or from a Toyota is actually the capacity to capture data from that car and be able to optimize the algorithms, the artificial intelligence, and then be able to deliver a more sophisticated and superior service. So artificial intelligence, robotics, and data are intertwined. And data is absolutely fundamental in all this. So machine, when we talk about machines, these are robotics, AI, and data is what's important. Now, when you have data and you have means of collecting data, it actually leads to a monopoly sort of situation. Because you look at Google search. When you search, Google is able to track what you're searching, right? And because of those searches, it improves the search results. So, because the search results are better, more people use Google.
And the end result is that Google becomes a dominant platform. So also like Facebook. Yeah, more people use Facebook. So they are having access to better data and they become dominant. Now just look at this from your industry perspective or from the country's perspective. So if Thailand has to be a major player on the digital economy, then what is the national strategy on data? If, say, essential oils, if you have to think about a more sophisticated product going forward, so Khun Sunan is from that industry. So what exactly, how exactly will you bring data into play? Is there a means of getting data as part of your thinking on essential oils? Is something which is very important as you go forward. So there are other examples of collective intelligence like Google. I've already mentioned Facebook, Twitter. So let's go to the next slide. So basically the takeaway here is think data. Now next slide is on platforms. And this is a very interesting story that I wanted to share with you. This is from the company Amazon. You all know Amazon, right? The e-commerce company. And the boss of Amazon is a guy called Jeff Bezos. He's the one who started Amazon, Jeff Bezos. And I use Amazon a lot. And I know that it is a company where you can, if you go to Amazon, you can find virtually any product and the customer service is fantastic. I've yet to come across a company which has better customer service than Amazon. Amazon is absolutely the gold standard on customer service as far as my personal experience goes. Experience might differ, but it's very good. Now this is a memo which the boss of Amazon wrote in 2002. And I want to share this with you. It's a little technical, but don't worry about the technical part. It demonstrates a thinking which is completely platform oriented. That how do you think platform as a company? So this is very important from that point. So he issued a memo which said, all teams will henceforth expose their data and functionality through service interfaces. Very simply, what he was saying is that teams in Amazon, I don't want them to communicate face to face. Face to face, we always say that face to face communication very good, right? But think about it as a platform. When you have millions of users, they cannot talk face to face. So you must design your platform that it has to talk only through software. It cannot talk through face to face. So how do you design? So first point, that you have to expose your data and functionality through interfaces. Teams, the second point, teams must communicate with each other through these interfaces. I don't want you to communicate face to face. I want you to communicate through the interfaces. Third, there will be no other form of inter-process communication. The only way that different parts of Amazon will communicate is through software, right? And then, it doesn't matter what technology they use. Whatever these technologies, it doesn't matter. Bezos, who's the boss of Amazon, doesn't care. He's not bothered. Whatever software you want to use in a team, you can use. But you will communicate with other teams completely through software interfaces. 5, all service interfaces without exception must be designed from the ground up to be externalizable. So when you communicate through software, it is not just communicating within Amazon teams. From day one, you should be able to communicate with the external world. Right? So it's not just within Amazon. All your software interfaces must talk externally. And the last point, anyone who doesn't do this will be fired. It's that like Donald Trump, you are fired. Now this is very interesting. Why it is interesting is that when you go back to your organization and you think platform, right? How do you think platform? It is, you have to think about platform in a digital world in terms of what is called as APIs. We have some colleagues who are technical people from ICT. They understand, what are application program interfaces.
But you have to design your system that people should be able to communicate with your system essentially through software, and that is the future. So please reflect on this. This is a very profound way of thinking, and this is the platform way of thinking. It is so profound. Okay. So now my turn, right? Okay. อันนี้ข้อที่ 3 ของเขาบอกให้ think data นะครับก็คือ think ถึงข้อมูลอันนี้เขายกตัวอย่าง Amazon มาให้ดูเลยนะครับว่าให้ถอยไปปี 2002 นี่เท่าไหร่นะ15 ปีมาแล้วนะครับประมาณ15 ปีมาแล้วก็คือพูดง่ายๆคือยุคเริ่มต้นนะครับของ Amazon เลยนะครับยุคที่ผมคิดว่า Amazon อาจจะเพิ่งเริ่มธุรกิจได้แค่ปีเดียวด้วยซ้ำนะครับคราวนี้ที่ Amazon เนี่ยเริ่มเขารู้ว่าคือ e-commerce นะครับแต่สิ่งที่เจฟเบโซเนี่ยเขาตระหนักถึงก็คือว่าทำยังไงถึงจะให้คือลูกค้าเนี่ยจะมีเยอะแยะแน่นอนนะครับแล้วเราก็ต้องสื่อสารกับลูกค้าเนี่ยผ่านช่องทางทางอินเทอร์เน็ตอีเมลอะไรต่างๆนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องการให้ทุกคนในองค์กรเขาเนี่ยฝึกเตรียมตรวจนะครับเตรียมข้อมูลต่างๆเป็นดิจิทัลให้หมดนะครับก็เลยมีเมมโมฉบับนี้ขึ้นมานะครับที่บอกตลอดเลยว่าทุกคนจะต้องมีเซอร์วิสนะครับที่เป็นดิจิทัลนะครับที่ต้องสื่อสารทุกรูปแบบนะครับให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับเขาไม่ได้แคร์ว่าเทคโนโลยีอะไรแต่อย่าขออย่างเดียวต้องอะไรจะต้องเป็นดิจิทัลนะครับจะต้องสื่อสารกันได้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับภายนอกได้นะครับ external นะครับใครที่ไม่ข้อ 6 ก็คือใครที่ไม่สนใจตรงนี้ก็จะต้องถูกไล่ออกนะครับแต่ว่าความสำคัญของเมมโมฉบับนี้ก็คือว่าการที่ต้องการจะเปลี่ยนองค์กรนะครับให้เป็นดิจิทัลนะครับเพราะว่าเหตุผลสำคัญก็คือว่าเราจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าลูกค้าจะมีเป็นล้านเป็นพันล้านคนนะครับถ้าเราไม่เริ่มที่จะอะไรสื่อสารกันนะครับเราจะเป็น global company นะครับ Amazon อยู่ทั่วทุกมุมโลกถูกไหมครับนะผลิตภัณฑ์มีทั่วทุกมุมโลกนะครับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะครับเราไม่สามารถจะมานัดประชุมกันได้นะครับมาอยู่ร่วมกันได้เราไม่สามารถจะตอบสนองลูกค้าซื้อของวันหนึ่ง24 ชั่วโมงนะครับตี 2มีคำถามขึ้นมานะครับเราจะทำอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวตั้งต้นนะครับที่ว่าทำยังไงให้เกิดเป็นมี Data เกิดขึ้นในองค์กรนะครับอันนี้ทางคุณรันดีก็เลยอยากจะให้เป็นไอเดียนะครับว่าความสำคัญในการที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับว่าให้องค์กรมี Data เกิดขึ้นครับ So the takeaway from this is that you should think in a platform mindset. That's very important, platform thinking, because that is where the future is, and that is where the businesses will have to go. Now, let me share with you something on the crowd. So we've discussed about machine, artificial intelligence, robotics. We discussed about platforms. I gave you example about Amazon. Let's talk about crowd. This is again a very important concept, and I want you to really use this as you go forward. Now, this is one example which I would just like to show you the power of the crowd. The crowd is expertise which is global. How powerful it is. So if you look at the human body, we have red blood cells. Every one of us has red blood cells, and we have white blood cells. So the white blood cells are the ones which fight viruses. So each white blood cell actually has a different genetic sequence, because you need different tools to be able to fight different types of viruses. So if all blood cells were same, then they would not be able to fight different types of viruses. So each white blood cell actually has a different genetic sequence. So the doctors and who are looking at this need to be able to sequence this gene, and the sequencing of gene is done through computation, is done through computers, because you need powerful computers to look at the gene sequencing in white blood cells. So don't be too intimidated by the biology of it. I would like to focus on the principle of it. So what happened is that in the US, the most advanced institutes are the National Institutes of Health, which work on these type of things. So the NIH is the National Institute of Health. So they created an algorithm, a computation system, which could do 1 million sequences in 4.5 hours with 72% accuracy. So they could actually sequence, 4.5 hours, 1 million computations, and the 72% accuracy. The Israelis
they went one step further and they improved this to 48 minutes, from 4.5 hours to 48 minutes, from 72% to 77% accuracy. So, further improvement. And these are all bioengineers, biochemistry, biology, that's their sort of area of expertise. Now, what was done is that this sequencing of genes was reduced into a mathematical problem, and it was put on a platform called Top Coder. So if you go to the web, there's a platform called Top Coder, TOPCODER, Top Coder. It's a platform where a lot of coding, experts, generally they go to the platform and they try to solve problems. So this was a problem. Data was given to all these coders, and these coders are from all over the world, and this platform has approximately 400,000 software developers from all over the world, and they try to look at this problem from a coding perspective, not from a biology perspective, because they don't know biochemistry, they have no idea about gene sequencing. Just from coding, they try to look at this problem. And what happened is that 8 submissions, it reached 80% accuracy as against 77, and 80 is the theoretical maximum for the data set. So what was theoretically possible at the highest level is what these guys achieved in terms of the submissions. And the 3 fastest ran in 16 seconds, or approximately 180 times as fast as the best pre-contest benchmark. So they were able to reduce the time from 48 minutes to 16 seconds. Accuracy from 77% to 80%, which is the theoretical maximum. And all this was done at a cost of $6,000. Yeah? Now, there's a power in this example because it shows that when you are trying to crack problems in your organization, in government, wherever, Thailand should be looking global. Every company should be looking global and should actually be trying to leverage and take advantage of the expertise available all over the world at low cost to be able to crack some of the problems and some of the challenges that you may be trying to deal with. That's important. So even when I look at the Thai government, I find that at times you bring in international experts, 1 or 2 experts, but there's an opportunity to draw on global expertise in a completely different way, and that is the power of the crowd. The third part of Eric Brjonson's book is machine, platform, crowd. So this is the crowd example. Okay. ไม่ใช่แล้วว่าคลาวอันนี้เนี่ยไม่ใช่คลาวที่ว่าก้อนเมฆนะครับสดตัวอย่างคลาวนี่คือฝูงชนแปลเป็นไทยง่ายๆคือฝูงชนนะครับทีนี้สิ่งที่เขาต้องการจะชี้ให้เห็นก็คือว่าการที่เราใช้คอนเซปต์ของคลาวคือฝูงชนเยอะๆเนี่ยนะครับก็เลยยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเรื่องของการทำจีนซีเควนซิ่งตรงนี้นะครับบอกว่าเนี่ยผมไม่รู้ปีไหนแต่ว่าของ NIH เนี่ยเขียนไว้ก็คือองค์กรด้านเฮลท์ของอเมริกาเนี่ยนะครับใช้เวลาในการแกะซีเควนซ์เนี่ย 4.5 ชั่วโมงนะครับ 72% accuracy แล้วก็มีคนเก่งกว่าจากอิสราเอลเป็น 77% นะครับแต่ว่ามีคนนึงไปทำแพลตฟอร์มนะครับซึ่งให้มีคนอยู่ในองค์กรเนี่ยอยู่ในคอมมูนิตี้นี้นะครับเหมือนแชทรูมเนี่ยนะครับอยู่ 400,000 คนนะครับใน 400,000 คนเนี่ยช่วยกันแก้ไขโปรแกรมนะครับมีอยู่ 8 อันมีอยู่ 8 โปรแกรมนะครับซึ่งสามารถทำได้ถึง 80% accuracy นะครับซึ่งสูงสุดที่เป็นไปได้ในทางทฤษฎีแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าบางอันเนี่ยใช้เวลาแค่16 second เองนะครับนะซึ่งเวลาที่เร็วกว่ามาตรฐานเบนช์มาร์กเนี่ยนะครับถึง180 เท่านะครับราคาเพียง 60,000 เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่เขาพยายามจะต้องการให้เห็นว่าเวลาเรามีปัญหาอะไรนะครับอย่างประเทศไทยก็ชอบเชิญเอ็กซ์เพรสมาคอนซัลแทนมานะครับ1 หรือ 2 คนในการแก้ไขปัญหานะครับมันอาจจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะ sourcing expertise เนี่ยด้วยจากทั้งโลกได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ได้แพงมากอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เขาบอกว่าในยุคใหม่เนี่ยเราต้องใช้ cloud นะครับเป็นตัวที่3มีแมชชีนมีแพลตฟอร์ม
นะครับแล้วก็คลาวด์ทำยังไงถึงจะ connect ต่างๆเหล่านี้นะครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยลองไปคิดในองค์กรนะครับลองไปคิดดูในองค์กรว่าเรามีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับเราจะเชื่อมโยงกับกลุ่มคนเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับโอเค So the takeaway is think crowd and think global. That's the important takeaway. Now I would like to focus on one more aspect, which is what are called as vectors, or they are called as gravitational pull. There are certain trends which are so fundamental that they can actually guide you as to the direction you should take. So they are directional trends. Now, this book is a book by C.K. Prahalad. It's called The New Age of Innovation. One of my colleagues in the World Bank, Kareem, presented this book to me in 2008. So this book came out in 2008, and he presented this book to me, a friend of mine in the World Bank. And this book is by the C.K. Prahalad, who was a professor of corporate strategy in the University of Michigan. And he's one of the famous management experts, the future of competition. And that's the book he wrote with Gary Hamel. And it became a bestseller. And he was one of the very top corporate strategists in the world, C.K. Prahalad. Unfortunately, he died in 2010. But this book came out in 2008, which is about 9 years ago. I think what this book tried to propose is so fundamental that the ideas which this book has are relevant even today as much as they were at that time. And I'll just show you two of those ideas. So the first idea is what he calls as n is equal to 1, which is that value is based on unique, personalized experiences of consumers, which means that in the future, any value that you provide to a citizen or to a customer has to be personalized. Now just look at e-government, digital government. We talk about G2C, government to citizens. Now citizens we consider as a class. Everybody is same as a citizen. But the future is not G2C. Actually, with this approach, the future has to be G to me, personalized. And not only me, it has to be personalized in a given place, in a given time, and in a given context. Right? And this is 2008, mind you. Today, you see applications from Google Now. Google Now personalizes the suggestions to you depending on your place, time, and context. So when I am in the office and I open Google Now at near 5 o'clock, actually it shows how much time it will take to go home, what's the traffic condition. So it automatically understands in the background and it customizes that experience and that information for me. Now this concept of n is equal to 1 is a very profound concept, because when you are thinking, you might be a company, you might be a NGO, a non-government organization, or you might be a government organization. Instead of thinking that I will develop a service for all the users, you should actually think how you can develop a service which is so contextual and so customized that it is customized for n is equal to 1 for every single individual separately. That's a profound, that's a directional thinking. It's a trajectory of thinking which is very important. Similarly, the other concept in this book was R is equal to G, which means that you should not think about ownership of resources yourself, but think about the world, the globe. So what resources can be leveraged? So another example is, if you look at companies, they used to set up data centers. They used to put a lot of money in data centers and put it in their company. But there might be a possibility to leverage the Amazon cloud, which is not owned by you, but it is owned by somebody else, but you can use that at low cost. And you can use it anywhere, some resources available anywhere in the world.
So the thinking has to be not ownership, but use, and use in a global context. These are two ways of thinking which are very important while designing your services and while designing your approach as an organization or as a government. Or, so this is, I think, very, very fundamental. And this is something which they mentioned in 2008, and it is true today, and becoming even more true as we go forward. โอเคนะครับอันนี้ก็คุยกันเรื่องของ innovation นิดนึงนะครับเขาจะพยายามจริงก็ message เดิมนะครับเขาบอกว่าเนี่ย n เท่ากับ1นะครับความหมายคืออะไรความหมายคือว่าลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าคำว่าเราพูดถึงลูกค้าเนี่ยนะครับสิ่งที่เราสร้างเนี่ยคือประสบการณ์ให้กับลูกค้าเนี่ยควรจะเป็นอะไรนะต่อลูกค้าคนนั้นเลยนะครับเขาใช้คำน่ารักมากเมื่อกี้บอกว่า G to me นะ G to me ก็คือว่า government to ตัวฉันนะครับอันนี้ขยายความอีกนิดหนึ่งแล้วกันเมื่อกี้เผอิญนั่งมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ต่อ BTS มันก็จะมีทำบัตรประชาชนก็จะแปะป้ายไว้ว่าไม่ทำเรื่องอะไรบ้างเช่นบัตรหายไม่รับทำบัตรหมดอายุไม่รับทำเต็มหมดเลยนะครับแต่ความหมายคือแปลว่าอย่างที่บอกนะแปลว่าไม่ได้ดูว่าโอเคจริงๆแล้วจะต้องทำอะไรได้นะครับประชาชนต้องการอะไรนะครับนี่ก็คือเพราะฉะนั้นตรงนี้แต่ละคนนะครับทำอย่างไรนี้ตัวที่2ของเขาก็เป็น R เท่ากับ G ความหมายคือว่าทรัพยากรนะครับอย่าไปมองแค่ในประเทศหรือไปมองในองค์กรเขาพยายามจะบอกว่าให้มองไปทั้งโลกก็คือมาเสริมกับคลาวด์เมื่อกี้นะครับว่าเราทำยังไงถึงจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งโลกได้นะครับอย่างมีประสิทธิภาพครับผม Okay, so this example shows that you should think at the extreme. What is the theoretical maximum that you can go? The maximum is that you can customize a service for a person at a particular place, time, and context. That's the maximum you can go, right? As we know the world as it is today. Similarly, the maximum you can go is to be able to leverage resources from all over the world, because the world is, the sort of limit at this point in time. Who knows the future? So think in terms of the direction and the vector. The previous slide mentioned about understanding vectors. A vector is a quantity which has a magnitude and a direction and a speed. So these are fundamental. Okay, so now let's talk about how you would implement all this stuff which we discussed in your organization, because implementation is key. This is just a quote from Frank Herbert, who's a science fiction writer, and I'm sure all of you know this. Ideas are a dime a dozen. It's implementation that matters. Everybody has ideas, but at the end of the day, it is execution, how you are able to execute which matters. So let's start looking at your organization. So you go back after this workshop, you go back to your organization. So what should be the few things which might be a framework for you to think about using digital in your organization? So what might be an approach, a framework, a simple framework? So the first thing that you need to do is to start with needs, right? There should be a problem to solve. It is not just looking at technology and say, oh, blockchain is fantastic, let's apply blockchain. That's not the approach. The approach is, you start with a problem. What is the problem? So identification of a problem or a need is the starting point. So when you go back to your organization, think about what might be a good problem to solve. What is a pain point or a user need which needs to be solved? So starting from that point. Number 2, think digital. So if there's a problem and there's a need, if you were to solve it using digital technologies, how would you do that? I gave you the example of Amazon. The complete communication is only through software. It's completely digital. So whether you would think about, how would you think about using technologies which are digital to solve that problem? Third, be data-driven, because data is absolutely fundamental. In today's world, nothing can be done with high impact without data. So data is so important. So when you go back to your organization, you should be thinking about how will you capture data? How would you analyze data? So data, and we will have a complete day on data
as part of this workshop. So we will get experts who will talk about data. But data is very important. Next is think of lean infrastructure. And we talked about R is equal to G, which is essentially this idea that think of what resources are outside the organization which can actually be used by you within the organization. So that's another way of thinking. And of course, in your organization, not everybody may be digitally aware, digital savvy. So we need to get people who are very comfortable in the digital world, and we need to train people on digital skills. And the last element, in terms of framework, is agility. Because in a digital economy, you cannot be digital without your organization being different. So you have to change your organization in a different way. And that is agility, speed, agility. And agility happens in small teams. It doesn't happen in very large teams. So again, an example from Amazon. Amazon insists on what is called as 2 pizza teams. So a team should be as big or should not be bigger than what can share 2 pizzas. Right? Small teams. That's important. Because you cannot have very large teams. Coordination becomes difficult and you cannot be fast in agile. So this is just a very, very broad framework of trying to look at when you go back, what are the key areas that you should be looking at? โอเคนะครับเพราะฉะนั้นบทเรียนของเรานะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้เขาโจหัวไว้แล้วนะครับว่าไอเดียนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดคืออะไรการเอาไปทำให้เกิดไอเดียเป็นจริงคือ implementation นะครับดังนั้นเขาบอกว่าวิธีการเริ่มต้นให้เริ่มต้นจากปัญหานะครับซึ่งปัญหาของส่วนใหญ่ในทางธุรกิจก็ต้องเอา customer เป็นตัวตั้งแหละนะครับว่าเราจะเป็น customer เขามีปัญหาอะไรหรือทำยังไงให้บริการของเรากับ customer ดีขึ้นดังนั้นตัวนั้นจะเป็นตัวที่ high impact ที่สุดนะครับพอมาส่วนที่2ก็จะเป็นการที่มองอย่างที่บอกกัน think digital นะครับมองทำยังไงให้เป็น data ยกตัวอย่าง Amazon ขึ้นมานะครับให้ทำยังไงที่เราจะเปลี่ยนตรงนี้ให้เราทำได้นะครับความจริงง่ายๆถ้าเรารู้ว่าถ้าเป็นโลกดิจิตอลเนี่ยถ้าเราพูดถึงเนี่ยก็คืออะไรนะทำงานได้24 ชั่วโมงตอบสนองกับลูกค้าได้24 ชั่วโมงใช่ไหมครับทำเพิ่มสไลด์อะไรได้นะครับเขาบอกว่าต้อง be data different ก็หมายความว่าไงหมายความว่าเราจะต้องทำการวิเคราะห์มีข้อมูลนะครับมีข้อมูลมีเก็บนะครับซึ่งอันเนี้ยของเราจะมีปัญหามากนะครับว่าเราอยากทำแต่ว่าจริงๆไม่มีข้อมูลเลยยังไม่เคยรู้ว่าอะไรลูกค้าอยากได้อะไรไม่เคยบันทึกไว้ว่าลูกค้าบ่นอะไรเป็นสำคัญอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับจะต้องมามองตรงนี้นะครับแล้วก็พยายามจะบอกว่าถ้าจะทำมันเนี่ยนะครับพยายามใช้ infrastructure ให้อะไรให้น้อยที่สุดความหมายก็คือความหมายจริงๆต้องถอยกลับไปที่ implementation แหละทำให้มันประสบความสำเร็จก่อนนะครับเทคโนโลยีนี่ไม่สำคัญเดี๋ยววันหลังมาเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นเอาเทคโนโลยีที่มันพอดีนะครับเป็นไม่ได้ก็เอาซอร์สไปใช้ของใครมาก่อนเนี่ยนะครับดูซิว่าไอเดียของเรามันเวิร์กหรือเปล่านะครับแล้วค่อยมากลับกันอีกทีเพราะฉะนั้นส่วนที่อันสำคัญถัดไปของเขาก็จะกลายเป็นเรื่องของ be agile ก็คือเร็วนะครับไม่ใช่โหนั่งคิดวางแผนกันไป3 ปีนี่ออกใช่ไหมไอเดียนั้นตกกระป๋องไม่เรียบร้อยแล้วช้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสำคัญมากแล้วก็เลยเขาบอกว่าให้ดูที่ outside resource นะครับแล้วก็โดยที่ไป be agile แล้วเขาก็ยกตัวอย่างAmazon ขึ้นมานะครับที่ two pizza team อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ที่เขาแนะนำนะครับงั้นโดยสรุปคร่าวๆก็คือมีปัญหานะครับพยายามเอาปัญหาเอาดิจิตอลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาแล้วพยายามไปให้เร็วที่สุดนะครับในเรื่องเทคโนโลยีเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับตอนแรกเอาซอร์สไปก่อนได้ตอนหลังค่อยมาทำกันทีหลังนะครับโอเค And there's this mention about Jack Ma, the boss of Alibaba. He was asked about shareholder value. All the companies have to deliver shareholder value, right? He said, no. My first priority is customer, second is my employees, and third, last is shareholder value. In fact, when a government looks at this, it could say that, citizens, employees, and planet, or sustainable stuff, and then the rest. But okay, let's go to I talked to you about these small teams, right? Small teams, the importance of small teams. So there's a guy, Robin Dunbar. He's a University of Oxford anthropologist and psychologist. And he tried to see how many people can we interact with. How many people can a person interact with. And
there's something called the Dunbar limit, which has become very famous, that you can have interactions casually with about 150 people, maximum 150. But you'll have close friends, about 50, relatively close friends. But your confidants, with whom you are able to, you can, expect sympathy and you can share your problems, about 15. And the close group, where you can be really intimate and you can get a lot of support, is just about 5 people. Even if you reflect on your own circumstance, I think broadly this is correct. There may be about 5 people who may be... So when we are working in agile environment, it is important to work in small teams, and this is just a thing of it. Now, we are talking about agility because it is so important. I will just take 7 minutes and then we'll have a coffee break, right? Yeah. Okay. So we are talking of agility because you cannot be a success in the digital economy without being an agile organization. Fundamentals. So agility is very, very important. So what happens is that many times organizations come up with a strategy, right? So, business strategy or whatever. Now previously these strategies used to be annual exercises or once in 2 years, once in 3 years. That's the approach on strategy. But agility, because technologies are going so fast and business models are moving so fast, that strategy has to be a flow. It cannot be, this 1 year, 2 year exercise. It has to be continuous. And the way that this has to be done is that you focus on problem and results and not on the process. And I will share with you a good example of how do you think of agility in terms of decision making. Because what is agility at the end of the day? That if there's a problem, a team should be able to solve it, without having to wait for bureaucracy and high, bosses to decide. So this is an example of taking decisions very fast at the lowest level. So there is Toyota Motor Company, everybody knows of Toyota. In Toyota you have an assembly line, right? So you have cars which are coming off the assembly line. Now when cars are moving on the assembly line, there might be a defect in one of the parts and that has to be rectified. Now earlier, when assembly line is moving at a constant pace, if you cannot rectify the defect, you just let it go because you're not able to rectify it and the assembly line is moving. But Toyota has what is called as the and-on cord. So when you look at a Toyota assembly line, there's a cord which hangs overhead of all these workers. There's a cord. Any worker can pull that cord and the whole assembly line stops. That means that every worker is given the power to stop the entire assembly line to ensure that quality is perfect. And that's something which is an example of empowerment at the lowest level. Now, I will give another example from Amazon. So in Amazon, every level 7, which is every senior executive, has to spend time in customer service, including Jeff Bezos, who's the boss of Amazon. So there was a case where a customer rang up customer service in Amazon and complained about a broken glass table. Must have ordered a glass table and it was broken. So, customer service always says that I am, Sam or I am Victoria and how can I help you? So here it was, I'm Jeff Bezos and how can I help you? And of course the customer didn't realize that it's Jeff Bezos, right? The boss of Amazon. And then he complained about this and Jeff said that certainly we'll replace it. And the customer service agent who was next to Bezos said that we are frequently getting this complaint because they are not packing these glass tables properly and this is a frequent problem. Every time we have customers complaining about broken glass tables. So then that is when Jeff Bezos took the decision that any customer service agent can actually stop a product because the quality is not up to standards. So the empowerment of a customer service agent, who's not very highly paid by the way,
but the entire product, no matter how expensive, the decision to stop that product is completely given to that customer. So the idea is that you cannot be quick, you cannot be high quality unless you empower people at the point at which a service is delivered. So that's very, very important. And so when we are thinking of organizations, we have to think about how we empower people. Now this is a slide on process, but let me not spend too much time on this. I will go to the UK Digital Service Design Principles. Now the UK government was very successful in agile. You know, they were able to create government services very fast and very high quality. And the reason that they were able to do is they follow principles, and these are the 10 principles they follow, which is reinforcing what I mentioned earlier, which is start with needs. Yeah? That's fundamental. Do less. You know, people try to do more, do less. Yeah, that's an interesting case, do less. Design with data. We mentioned about data, right? We should be data-centric. Do the hard work to make it simple. So you need to do the hard work so that the customer or your citizen, for them life is simple. Then iterate and iterate again. So you create a service, you test it out, you again retest it. So iteration, this is agile methodology. And this is for everyone. So your service should be, you know, something which everyone can use. So there might be somebody old who has problems in computer. They should be able to use it. So everyone, think about everyone, how they can use the service. Understand context and build digital services, not websites. Many times government organizations are building websites, but the approach should be to build services. Be consistent, not uniform, and make things open, which is again that whatever you do, you should make it open so that others can build on what you're doing. And these are the design principles which are behind agile designing of digital services by one of the world's leading governments in this space. So the takeaway is that you rethink your processes. Now, before we break for coffee, I would share with you a very interesting example of an agile organization. Can you go back? I think I need to translate, do my job basically. Can you go back 2-3 slides later? Yeah. Let's start from Dunbar. Okay. Yeah. Oh, sorry. Yeah. We went way ahead. Yeah. โอเควันนี้เขาก็โชว์ให้ดูนะครับว่าวันนี้เราถึงจัดกลุ่มประมาณ 5-6 คนนะครับเพราะว่าจะได้ทำงานมีประสิทธิภาพนะครับแล้วเขาพยายามจะบอกให้ฟังว่าไอ้แอร์ใจนี่คือความรวดเร็วว่องไวนะครับคือไม่ต้องใช้คนเยอะนะครับผมนะครับ Actually I think you miss how many boss we should have how many boss we should have or something like that so okay next slide please โอเคเขาก็เลยอะไรพูดถึงเมื่อกี้นะครับว่าจากการที่ทีมเขาบอกว่าคนมันไม่ต้องเยอะถึงทำงานได้ดีเนี่ยนะครับก็เป็นที่มาของไอ้ agility คือความว่องไวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการเขาบอก organization trend ทุกวันนี้คือต้องการความรวดเร็วนะครับต้องการความรวดเร็วมากนะครับในการจะแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับมี strategy แล้วลงมือทำได้เลยนะครับเขาบอกว่า focus on the problem คือพยายามที่จะเน้นเรื่องการแก้ปัญหานะครับดูที่แล้วก็ result นะครับไม่ใช่กระบวนการทำงานนะครับเขาก็บอกว่ามีต่างๆเหล่านั้นนะครับเขาจะมี 4-5 ข้อเดี๋ยวจะขยายความ next slide ครับนะครับคราวนี้สิ่งที่สำคัญก็คือในการที่จะติ้งความรวดเร็วเนี่ยนะครับ next please เขาก็บอกว่าสำคัญที่สุดคือ empowerment นะครับก็คือเมื่อกี้คุยกันแล้วใช่ไหมที่คนไม่ต้องเยอะแต่คนไม่ใช่ต้องเยอะไม่ใช่ว่าช่วยกันคิดอย่างเดียวใช่ไหมต้องสามารถจะมี action มีคำว่า empowerment เนี่ยแปลเป็นไทยได้ยากแต่ว่าเหมือนกับได้รับอำนาจนะครับสามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้นะครับผมชอบเขาว่าสามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้เขายกตัวอย่างโตโยต้าสายการผลิตนะครับไม่ว่าตำแหน่งไหนถ้ารู้สึกว่ามีปัญหาหยุดไลน์ได้เลยกดปุ่ม stop line นะครับเขายกตัวอย่างของ Amazon นะครับเขาบอกว่าคดีเขาไปไกลนิดนึงเขาบอก Amazon เนี่ยผู้บริหารทุกคนต้องอยู่ customer service มาก่อนนะครับแม้กระทั่งตัวเจฟเบนโซคือเจ้าของเองนะครับมีบางครั้งเจฟเบนโซเนี่ยต้องไปรับโทรศัพท์เองนะครับแล้วก็เกิดมีประเด็นก็คือว่าเจอเขาเรียกอะไรนะทำโต๊ะเหมือนกับส่งโต๊ะรับแขกกลับบ้านไปเนี่ยนะครับมันแตกบ่อยนะโต๊ะแก้วเนี่ยแตกบ่อย
เจฟเบโซก็เปลี่ยนให้แต่ว่าไอ้ call center ที่อยู่ข้างๆเขาเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเนี่ยไอ้โต๊ะตัวนี้ไม่แตกประจำเขาก็เลยมีไอเดียว่าต่อไปนี้เนี่ยไอ้ call center เนี่ยเอเจนต์เนี่ยสามารถที่จะหยุดขายของได้ถ้ารู้สึกว่าลูกค้าบ่นสินค้าตัวนี้บ่อยเกินไปแล้วสามารถให้อำนาจคนนี้สามารถหยุดได้เลยนะครับนี่คือความหมายของ empowerment หมายความว่าไม่ใช่แค่ว่าถึงแม้เขาจะเป็นตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยแต่เขาสามารถที่จะตัดสินใจมีอำนาจบางอย่างนะครับสามารถจะใช้เขาเรียกอะไรนะใช้สามัญสำนึกตัดสินใจเลยนะครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญมากของการที่จะเป็นองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งผมคิดว่าในภาคเอกชนเนี่ยคงเป็นไปได้นะครับภาครัฐเนี่ยโอ้ปวดหัว Actually I start joking that you need to write another book that how can we become digital economy in public sector without agile environment because it sounds impossible you should write a book on that okay next slide okay แล้วก็ process จะได้พูดแล้วครับผ่านไปเลยครับโอเคแล้วก็ตรงนี้เขาก็เลยยกตัวอย่างให้ดูนะครับของรัฐบาลอังกฤษนะครับอังกฤษเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งเรื่องดิจิทัลตรงนี้มากนะครับเขาบอกว่าก็เริ่มเหมือนกันนะครับเริ่มจาก needs แต่ว่าเขาย้ำอีกทีว่าเริ่มจากความต้องการของประชาชนนะครับเอาประชาชนเป็นตัวตั้งไม่ใช่ว่ารัฐอยากได้อะไรนะครับเขาบอกพยายามที่จะดูเลสขึ้นมาหมายความว่าพยายามที่จะอย่าไปทำอะไรเยอะแยะอย่าไปทำเกินกว่าที่จะต้องจำเป็นจะต้องทำนะครับเขาบอกว่าแต่เริ่มจากอะไรข้อมูลก่อนนะครับเพราะอันนี้คือดิจิทัลนะครับจะเก็บข้อมูลอะไรใช้ Data อะไรนะครับแล้วก็พยายามทำให้มันใช้งานง่ายที่สุดนะครับง่ายที่สุดนะครับว่าจะทำอย่างไรให้มันขึ้นมาแล้วก็พยายามแก้ไขตรงนี้อยู่เรื่อยๆนะครับวนเวียนอีกคอนเซปต์1ใช้ง่ายแล้วมีก็อะไรไหมออกคอนเซปต์2คอนเซปต์3ออกมานะครับพยายามที่จะใช้งานให้ง่ายที่สุดนะครับแล้วพยายามคิดว่าอันนี้คือสำหรับทุกคนคือประชาชนทุกคนที่จะได้รับนะครับแล้วก็พยายามเข้าใจข้อ 7เขาบอก understand context คือเข้าใจบริบทหมายความว่าไงประชาชนภาคเหนือประชาชนภาคใต้คนที่เป็นพ่อคนสูงอายุคนที่แก่คนที่เป็นเด็กนึกออกไหมครับไอ้ประชาชนที่เข้ามารับบริการเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับซึ่งจะนำมาสู่เซอร์วิสต่างๆอีกนะครับแล้วก็บอกว่าพยายามจะให้บริการนะผ่านดิจิทัลไม่ใช่เว็บไซต์นะครับเพราะมันไม่เหมือนกันหรือว่าพูดง่ายๆคือผ่านมือถือก็ได้ทำอะไรก็ได้นะครับไม่ใช่แค่ให้ข้อมูลนะครับต้องสามารถจะทำอะไรบางอย่างได้ตรงนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าพยายามทำให้เป็น consistent หมายถึงเชิงดีไซน์แต่ก็ไม่ใช่ยูนิฟอร์มคือความง่ายในการสเต็ปเหมือนกันไม่ใช่ขอเอกสารไม่เหมือนกันเอกสารมีความคล้ายคลึงกันเนี่ยแต่ขอเอกสารไม่เหมือนกันอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือข้อ10คือบอกว่า make things open ก็หมายความว่าต้องเปิดโอกาสให้มันเชื่อมโยงได้ความจริงก็หมายถึงว่า third party นี่แหละให้เขาดึงข้อมูลประชาชนดึงข้อมูลอะไรได้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์ของUK government นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในระดับต้นๆนะครับในการ transform ไปเป็น digital service ของภาครัฐนะครับ So in fact, when you go to their office, this government digital service, they have windows, right? They have windows, and they have put paper on those windows, and then they cut out that paper so that you can see outside, and then there is an arrow pointing at that cutout, because when you see outside the window, you see your users who will use that service. So to remind everybody that users are most important, they have introduced some new ways of doing that. But let me go to this example. Kun Pontep said that how many bosses you should have. That's an interesting question. So this is an example of a company which makes gaming software. Gaming software? It's a company called Valve. V-A-L-V-E, Valve. It has a very interesting organizational model. It has one boss who's the CEO, and the next level is the same. There is no other intermediary level. So you have the boss, and everybody in Valve is at the same level. So the way they start is step 1, and this is from their manual. This is their employees' manual. Step 1, come up with a bright idea. Step 2, tell a co-worker about it. Step 3, work on it together. And step 4, ship it, which means you work on it and you develop it. Now just look at this manual, right? So I want you to just read this. It says, Valve has no management hierarchy, and all employees have wheels on their desks to encourage mobility and mingling. So the way it operates is that
you have a bright idea, you say, oh, let's work on this. And if you are able to attract people, they actually move with their desks to your location, and then you work as a team. So if you're working in Valve, you should either be able to attract people to your idea, or you should join some exciting ideas. And obviously people would like to work in good teams, where excitement is there, and that automatically is a process, a self-selecting process of doing exciting stuff and getting people who get along well with each other together. And that's a completely different organizational model, and it's one of the examples of a completely flat organization, because there is no hierarchy. There is everybody's equal, and there is only the CEO, and CEO also is not interfering in day-to-day decision, right? It is self-organizing. So I think on this note, Khun Ponthep would like to translate. ก็เขาก็บอกเขาให้ฟังว่าอย่างเงี้ยนะครับเขาคืออย่างเขาแนะนำคอนเซ็ปต์ของ research process ซึ่งนำไปสู่ความรวดเร็วก็ไม่มีมากเลยเขาถ้ารูปการ์ตูนเมื่อกี้ก็บอกว่ามีไอเดียเสร็จก็แบ่งปันกับเพื่อนฝูงแล้วก็ลงมือทำนะครับแล้วก็ทำให้เสร็จนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของบริษัทที่ชื่อวาวเขาบอกเลยบอกว่าบริษัทวาวเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีโครงสร้างคือผู้แรกคือไม่มีใครเป็นนายใครนะครับไม่มีโครงสร้างนะครับโต๊ะทุกตัวเก้าอี้ทุกตัวเนี่ยมีล้อหมดเพราะฉะนั้นใครอยากจะไปได้ไอเดียดีๆมาก็ผสมงานเป็นทีมแล้วก็เลื่อนโต๊ะไปติดกันได้เลยนะครับทำงานกันไปได้เลยนะครับเขาบอกว่าเห็นไหมเขาเขียนว่า welcome to flatland flatland นี้หมายความว่าอะไรไม่มีโครงสร้างเท่าเทียมกันนะครับเพราะงานที่เน้นคือมุ่งเป้านะครับมุ่งเป้าแก้ไขปัญหานะครับทีมไม่ต้องเยอะนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผม next please so this was the last slide before we left. So the essential point was to look at organizational design, but while we were having coffee I interacted with some of the participants here, and I got a few questions which I would like to address. So one question was that it is all good to talk about agile organizations, but how do you introduce agility in government? Because government, it is not easy to introduce agility. So Khun Dayan was actually asking that question, that how do you do that? So of course we can discuss that in more detail, but just to share with you some examples of agile organizations within government. So I will share with you three examples. One example is the UK itself. What it did was that it created a government digital service, a brand new organization. And they got people from the private sector, and they got some of the best people from the technology world to be part of the GDS. And they created agility in that organization, and they kept that in the cabinet office, the highest level of the UK government, so that it starts becoming a model of agility. And the methodologies adopted for developing applications are also agile. So there's something called agile in technology. There's something called DevOps. Our colleagues from ICT will know that. It's agile, iterative development of software. Now, because this GDS was so successful in the UK, the US copied it. So the US government has set up an organization called 18F. It's in Washington, D.C. It is at the intersection of the 18th Street and F Street. My organization, the World Bank, we are at 18H, so they are just one block away. And there again, they have brought in a lot of young people, and they do agile development of applications as part of 18F. So that's another example. Because they were so successful, actually the Australian government has adopted this government digital service model, and they have started a unit called GDS in Australia. Now I feel that if Thailand is looking at agile development, perhaps there's a way of doing something similar, or maybe even better than that, because what somebody else has done, you can always improve on that and go one step further. So that's one possibility. If I look at Malaysia, just next door, they did something called a Blue Ocean Strategy Institute, and I will talk about it in some of the slides, where they have done a lot of agile as part of strategy, government strategy. So those are just some examples of introducing agile
into government. โอเค let's be brief เขาถามว่ามีคนถามว่าแล้วทำยังไงให้องค์กรภาครัฐของเราดู agility ได้ก็คือเร็วนะครับเขาก็บอกว่าต้องไปดูที่ทางอังกฤษนะครับอังกฤษเขาก็ทำตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมาเลยนะครับที่เอาภาครัฐแล้วก็เอาคนเอกชนเข้ามาร่วมดำเนินการนะครับซึ่งรัฐบาลอเมริกาก็ copy วิธีการเดียวกันไปออสเตรเลียก็วิธีการเดียวกันไปนะครับเพราะฉะนั้นตอบให้สั้นๆผมก็ไม่รู้นะแต่ตอบให้สั้นๆก็คือว่าเราก็น่าจะไปดูประเทศเหล่านี้นะครับว่าเขาทำอย่างไรนะครับเพราะเป็นภาครัฐเหมือนกันมีเรดเทปเหมือนกันเนี่ยนะครับแล้วเราก็มาดูประเทศไทยโอกาสที่จะอิมพรูฟก็มีเยอะนะครับแล้วเขาก็เปรียบเทียบกันเหมือนกันกับในมาเลเซียนะครับเป็นบูโอเชียนนะครับเคยได้อ่านหนังสือใช่ไหมฮะในหนังสือบูโอเชียนของมาเลเซียนะครับก็คือทำเรื่อง policy นะครับอย่างที่บอกตอนนี้ตอบคำถามง่ายๆคือเป็นแหล่งข้อมูลที่เราจะไปดูต่อนะครับเป็นแหล่งที่ดูต่อหรือจะเสนอนายเราให้ไปดูต่อยังไงนะครับผมโอเค Okay, so now let's go to some other ideas, and this is just one of the recent books by Tim O'Reilly, What's the Future and Why It's Up to Us. And I will touch upon a topic. I met a participant from the Ministry of Labour, and it was being mentioned that what happens to how do we think about labour and think about it in the context of digital. Now, a lot of people feel that with robotics and with AI, people will lose jobs, right? Because that's the general sense that you will find a lot of jobs being lost because of artificial intelligence and robotics. I originally come from India, and in India we had a lot of call centers. So when you call for a service, it used to land in India or it lands in the Philippines. A lot of call centers. And now, increasingly, because of the capability to understand natural language and to respond to natural language, actually those jobs are at risk. Yeah, so that's one example of jobs at risk. And similarly, if we have autonomous cars, there will be lots of jobs at risk because look at the drivers, the taxi drivers, number one. Number two, the insurance companies, because these cars will not have so many accidents. You look at the sales of these cars. Sales may come down because people may not buy cars because they are readily available. So it will have cascading impacts in the economy, and a lot of people are afraid about artificial intelligence and robotics impacting jobs. So here is an example of Amazon, of how actually jobs have been added rather than reduced. So Amazon introduced lots of robots in its warehouses. So if you look at Amazon warehouse, instead of the worker going to a shelf to pick up a product, the robot, which is on wheels, it lifts the shelf and brings it to the worker. So the worker is at one point, and the shelves keep coming using robotics, and he can pick up the items from the shelves, and those shelves go back. And these robots are doing most of the work. But they added from 1,400 robots, they are now at 45,000 robots. In fact, Amazon also acquired a new company called Kiva Robotics, a German company who makes these robots. But at the same time, they added 200,000 full-time employees. So they not only brought in new robots, but it did not reduce their workforce. Actually, the workforce went up because these robots and workers are working together. So the focus is on augmenting people, not replacing them. So that, I think, is something which Thailand as a country should be looking at. Not just focusing on robotics, but focusing on cobotics. So there's a word called cobotics, which is the collaboration between humans and robotics. So humans have certain strengths and certain capabilities, and robots have certain capabilities. If you combine them, the combination is more powerful than either a robot alone or a human alone. So there might be opportunities to look at cobotics as an area going forward. โอเคนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วในอนาคตที่เราคุยกันเรื่องโรบอทที่จะมาแทนคนได้จริงๆแล้วเนี่ยเขามองว่าเป็นเรื่องของการ augment ก็คือหมายถึงว่าช่วยเพิ่มศักยภาพให้คนนะครับช่วยเข้ามาแก้ไขนะครับที่เขาใช้ว่าโคโรบอติกอะไรต่างๆนั้นนะครับอาจจะขยายต่ออีกนิดนึงแล้วกันยกตัวอย่างเช่นบอกว่า autonomous car แท็กซี่ขับเองใช่ไหมครับก็จะมีคนมานั่งข้างด้วยเพื่ออะไรจูงคนแก่
ไปโรงพยาบาลเป็นเซอร์วิสที่เป็นแอดออนจากตรงนั้นมันก็ยังมีโอกาสที่จะพัฒนากลไปอย่างนั้นได้อยู่นะครับโอเค Okay, so think augmentation. Then let's look at government regulation, because some of you are from regulator organizations, right? Government regulation. Now, you find regulation even in the engineering world. So, if you look at a car, it has a regulator which actually decides how much fuel will get into the engine. You know, it optimizes fuel, optimizes speed. So, it's regulation. It's a regulator. Similarly, if you are flying in one of the Boeings or one of the airplanes, you have autopilot. It regulates the flight of the plane. So, it's doing a function which is a regulator function. Similarly, credit card companies, you know, sometimes when I come to Thailand, I try to use my credit card. You know, it blocks the credit card because they want to know whether it's me who's come to Thailand. So there's a whole system of regulation behind that. Even hospitals, when a doctor is giving anesthesia, they have to regulate. They have to constantly monitor and then regulate, right? These are all examples from the scientific world. But what about government regulation? It's a completely different thing, but can we find parallels and can we design regulation differently looking at what is happening in the world of engineering? Now let's explore this topic. Now what does regulation do? It has a clear understanding of the desired outcome, right? So if anesthesia is being delivered, the outcome is that the person should be knocked out till the operation is over. So that's a clear outcome. There's a system of real-time measurement to determine if the outcome is being achieved. So the anesthetist is constantly monitoring. So there's real-time feedback. That's another aspect. And now increasingly algorithms make continuous adjustments to achieve the outcome. And then there's a deeper analysis of whether these are correct or performing as expected. Now this approach can be mimicked in the government, in the world of regulation. So the future will have a very different type of regulation. So regulation will depend on having a clear outcome, but collecting a lot of real-time data to see whether those outcomes are being achieved and adjusting those algorithms. So regulation itself will start using algorithms, will start using data in a very different way, and that is the future of government regulation. Now look at how this can have impact. So I would like to just share with you some examples from the US. So there is a lot of talk about Obamacare. You know, Trump wants to remove Obamacare. You watch CNN, every day they are talking, you know, they have been talking about Obamacare. Now, this is such a complex act, it is 2,000 pages long. 2,000 pages long. And still there's a lot of problem, you know, people are not able to understand, a lot of division. But if we go back in history and see what was the most impactful regulation in the US, actually, it was the National Highway Bill of 1956. The entire interstate system in the US, I'm sure a lot of you might have gone to the US. One of the reasons why US developed is their interstate system, right? Their highway system. And that was done in the 50s, 60s, a long time ago. And that system, the regulation was 29 pages long. You see, something which had high impact was only 29 pages. Something which is caught in gridlock is 2,000 pages. Now, when we had the Great Depression, to regulate banking, the US introduced a law, the Glass-Steagall Act of 1933. It was 37 pages long. But now, you have the Dodd-Frank Act. Again, you know, especially after 2008, the financial crisis, they introduced new act and a lot of regulations. This is 30,000 pages of regulation. The point here is that as the world is becoming more and more complex, the regulations are becoming more and more voluminous. There's no way that you can deal with a 30,000 page regulation and understand it all. Right? There's just no way. Even if it's a brilliant individual, how to go through 30,000 pages
and then understand that and be able to implement it. So increasingly, governments will have to think about introducing software into regulation. And that's something which I think Thailand has an opportunity to start looking at smart regulation using technologies like blockchain, for example, and doing regulation differently and organizing the regulatory function differently. That's important, and I think I would just like to plant that idea here, and we can, of course, discuss in more detail later. Okay. Now I will explain to you reverse order นะครับso I start from the simplex vs complex เขาบอกว่า regulation นะครับก็ยกตัวอย่างให้ดูว่าในอเมริกาเนี่ยมันจะมีกฎหมายด้านไฮเวย์นะครับถนนระหว่างเมืองเนี่ยนะครับซึ่งทำให้อเมริกาเนี่ยเศรษฐกิจเติบโตทั่วประเทศนะครับเกิดเศรษฐกิจหลาย major city ขึ้นมานะครับซึ่ง 1956 นะครับมีความยาวแค่ 29 หน้ากระดาษนะครับเวอร์ชันที่เก่ากว่านั้นก็เป็นกฎหมายเรื่องการควบคุมธนาคารนะครับซึ่งเขาเกิดปัญหาเรียก Great Depression นะครับเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่สุดในอเมริกาเนี่ย 1930 เนี่ยประมาณนั้นนะครับแค่ 37 หน้าที่สร้างอุตสาหกรรมการเงินของอเมริกาเนี่ยเข้มแข็งมาถึงทุกวันนี้นะครับในกรณีการเขาเปรียบเทียบให้ดูกับเรียกคนไทยรู้จักโอบามาแคร์นะครับแต่จริงๆมันคือ Affordable Care Act เนี่ยนะครับ 20,000 หน้า2,000 หน้านะครับแล้วล่าสุดในกฎหมายหลังจากที่ไอ้ Hamburger Crisis เนี่ยนะครับก็คือ 30,000 หน้านะครับซึ่งเขาบอกว่าเนี่ย 2,000 หน้า 30,000 หน้านี่เป็นไงมันใหญ่เกินไปแล้วมันไม่ไหวแล้วนะครับเขาก็เลยอยากจะบอกว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่เอาซอฟต์แวร์เอา artificial intelligence เข้ามาใช้ตรงนี้นะครับนะแล้วก็ actually I'm going to tell you you know in Thailand we can change constitution faster than we can change the law we change the constitution every 10 years you know something like that but the law sometimes we 50 years we not changing it okay ขณะ now we go แล้วก็คราวนี้กลับเข้าไปที่ smart regulation นะครับเขาบอกว่า smart regulation เนี่ยไอเดียคือต้องเข้าใจ outcome outcome ในนี้คือผลจริงๆนะไม่ใช่ output ไม่ใช่การผลิตนะครับคือผลที่อยากได้แล้วต้องมีกลไกก็คือ real time measurement คือการวิเคราะห์อยู่ตลอดเวลาว่าไอ้ output ที่ได้ไอ้ outcome ที่อยากได้เนี่ยมันได้หรือเปล่าเราก็ต้องมีกลไกที่ติดตามอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็พยายามที่จะปรับนะครับปรับกฎต่างๆเพื่อให้อะไรครับไอ้ outcome ที่อยากได้อะมันเกิดขึ้นนะครับนี่คือเป็นลักษณะของ smart regulation ในอนาคตที่เขาพยายามจะคุยกันตรงนี้ว่าเราตั้งเป้าอย่างเช่นอาจจะเป้าเรื่องช่วยคนจนช่วยเฮลท์แคร์คนจนนึกออกไหมเงินจะหมุนเข้ามายังไงก็ต้องมีการปรับตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเขียนกฎหมายมาแล้วนิ่งนะครับก็จะต้องพยายามมอนิเตอร์ว่าจริงไหมมีคนมารักษาพยาบาลไหมอะไรต่างๆนะครับโอเค In fact, an example of agility in the case of Thailand is that on fintech, on financial technology, Thailand has established a regulatory sandbox, which is an interesting concept. Of course, the first country to do regulatory sandboxes was the UK. They introduced a regulatory sandbox for fintech, financial technologies. It was picked up by Singapore, and Thailand also has a regulatory sandbox, which is an example of agile regulation, by the way. Just a point. So rethink regulation. Now, we will be doing an exercise over these 5 days, and that's why we have these groups here. We made you sit on different tables, and we will be doing an exercise where we will try to think about certain topics and think how we can make Thailand a world leader in those topics, or make your organization a global leader in a topic, in a particular topic. And I'll explain how we will do that exercise. But to do the exercise, we need to think differently, right? We cannot use the normal way of thinking to be able to get ideas where Thailand can become a leader or your organization can become a leader. So one has to think very differently. And one of the frameworks for thinking differently is this framework called Blue Ocean, and this is by 2 INSEAD professors, Chan Kim and Rennie Mabon. And this book originally came out in 2008, or 2005 actually, 2005. And it became an international bestseller. It was translated into 40 languages, and a lot of companies followed this approach. In fact, Malaysia set up a National Blue Ocean Strategy Institute, based on this book.
and they have a National Blue Ocean Strategy Summit every month, which follows this approach. Now, I wanted to introduce this. This is the latest version of that book. It came out just last month. It is the latest version. It has been updated to take care of digital developments. But I just wanted to introduce this to you so that when you do the exercise, which I will explain, you keep this at the back of your mind as to how do you think about leapfrog, about doing things in a very different way when you go forward. So, what is the blue ocean shift? This is more in the context of companies and organizations, but is relevant to government as well. So, blue ocean shift is a systematic process to move your organization from cutthroat markets with bloody competition, what we think of as red ocean full of sharks, to wide open blue oceans or new markets devoid of competition in a way that brings your people along. So very simply put, if you are a government and you are looking at leadership, one way is to look at what other successful governments are doing. That's one way. And that is the red ocean strategy, that you try to follow what other governments are doing. But there might be a blue ocean strategy where you decide to do something which is completely different. No other government has tried that out. Or no other organization, if you're from the private sector, has actually tried that out and do a completely different strategy, which is a blue ocean strategy. To give an example from the private sector. You know, French fries, you go to McDonald's, you have these French fries. And the assumption is that to make French fries, you need to do frying and you need a lot of oil to do the frying. Yeah, that's the assumption. So if you're trying to develop a better French fry system, you would try to incrementally improve the way you use oil or the way you do frying, and that's the way that one would think incrementally. But this is an example from a French company, and this company is Group SEB. It used to manufacture electric French fry makers, and when it was facing competition, its market was going down 10% every year. They came up with a blue ocean strategy, completely different. So they developed something called Active Fry. It requires no frying, 1 tablespoon of oil, which is 40% fewer calories, 80% less fat, easy to clean, no safety or oil disposal issues, and they have become the market leader on this technology. Completely different market. They are not competing in the traditional market because they opened up a brand new market, they patented this, and they are into new areas. That's one example from the private sector. Let's look at a more current example from government. Now, we spoke about blockchain, right? I find that one of the governments which is most blue ocean type of thinking is Dubai. They tried not to follow but to lead in certain areas. So when blockchain technology is becoming hot, Dubai is the first government to come out with a national or a Dubai blockchain strategy. They would like to have 100% of government transactions by 2020 on blockchain. 100%. They will create 1,000 companies on blockchain. And they will partner with 27 countries to facilitate travel on blockchain. Which means if you go to Dubai in the future, you don't need to show your passport to anybody. You can get off the flight and you can straight go to pick your bags without meeting any immigration guy, without showing any document, because they are rethinking the entire approach using blockchain, right? That's a blue ocean strategy because no single country is there at the moment. And when we are thinking in Thailand, we must think blue ocean. We must not simply follow what others are doing, even if that is the best. Especially when it comes to digital, because technologies are moving so fast. The day you adopt the technology which somebody else has successfully used, you are using an obsolete technology. That very day. So we have to have a different mindset in terms of thinking digital, and we must do blue ocean thinking when it comes to government, and it also comes to the private sector. โอเคนะครับก็เมื่อกี้เขายกตัวอย่างแค่ท่านเองบลูโอเชียนก็คือว่าไม่ทราบว่าคนจะรู้ไหมก็คือการที่พูดง่ายๆคือแทนที่จะสู้กับตลาดเดิมนะครับก็ไปหาตลาดใหม่ๆนะครับเขาก็เลยยกตัวอย่างอย่างเช่นไอ้บริษัทที่ทำเฟรนช์ฟรายนะครับ
อะไรเขาเรียกอะไรเฟรนช์ฟรายในบ้านนะครับก็คู่แข่งเยอะก็เลยสุดท้ายก็ไปคิดวิธีใหม่ขึ้นมานะครับคือโดยที่อะไรใช้น้ำมันนิดเดียวนะครับเพื่อทำให้เพราะยังชอบกินเฟรนช์ฟรายอยู่นะครับก็เป็นไอ้ตัวที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ไม่มีทีมงานที่บ้านก็เลยอธิบายไม่ถูกแล้วแต่ว่าคือเขาเอาคอนเซปต์นี้มาเพื่อจะเปิดตลาดใหม่ขึ้นมานะครับ next slide please นะครับแล้วเขาก็พูดถึงดูไบนะครับในการที่รัฐบาลเขาเนี่ยพยายามที่จะทำให้ transaction ทุกอย่างเช่นบัตรประชาชนทุกอย่างนะครับการไปโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยนะครับ based on blockchain นะครับแล้วเขาก็พูดถึงว่าวันหลังเนี่ยถ้าคุณจะไปดูไบเนี่ยนะครับคุณไม่ต้องสแกนบัตรพาสปอร์ตแล้วนะครับมันถูกสแกนมาตั้งแต่ตอนต้นเรียบร้อยแล้วนะเข้าไปได้นะครับแล้วเขาพยายามจะบอกว่านะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องตามใครนะครับเราอาจจะสามารถที่จะคิดเองนะครับแล้วก็เลือกจุดที่เราอยากจะไปนะครับอย่างเช่นเขายกตัวอย่างว่าประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวตรงนี้เราจะทำอะไรเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวไหมนะครับเพื่อที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวได้ดีขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับโอเค This is the mindset. Do not seek to beat the competition. Instead, make competition irrelevant. Focus on creating new demand, not on fighting existing customers, and simultaneously pursue differentiation and low cost. So these are basically, you have to have a different mindset for blue ocean thinking. And you must think big. Now, we come to an exercise which we would like all of you to do. And this is, we have 10 teams here, 10 groups. We have 20 topics. And these are the topics. These are 20 topics. This is, digital government, broadband connectivity, skills, jobs, cyber security, data pooling. And so we have some 20 topics listed out. What we want you to do, we will give time every day for you to meet as a group and ideate as to how Thailand, or maybe your organization, can do differently in order to become a leader in 10 years. So what would you do differently? And what would you do in the first place? If you were to become a global leader, we are not talking of just a leader in this region, in the ASEAN region. We are talking of global leadership in whatever topic you select. Now, one way of selecting the topic is that we have these topics in a small container, and Kun Angie has that with her, so she can go around the tables and you can have a lottery. You can pick up the topic, right? So there are 20 topics and there are 10 teams, so you can pick up a topic. But if you don't like the topic, I'm just assuming, you get some topic, you're not interested in that topic, you think you might do better on some other topic, please feel free to take up that topic. So don't be just bound by whatever you pick up as a lottery, but lottery is the starting point. At least. Let me, because I know these people, they are serious about that. Now, when you say about work, okay, now everybody is like wake up, okay, okay. ต้องบอกว่าตอนจบนะครับคือวันศุกร์นะครับวันศุกร์ทุกกลุ่มเนี่ยจะต้องนำเสนอนะครับแต่เดี๋ยวบอกไว้ก่อนเลยว่าสไลด์3แผ่นหรือจะเขียนบนบอร์ดพวกนี้ก็ได้3แผ่นแค่นั้นเอง3 ถึง 4แผ่นไม่เกินนั้นนะครับโดยที่หัวข้อเนี่ยนะครับจะจับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเลือกไปนะครับ1หัวข้อนะครับโดยที่เขาจะพยายามบอกว่าเขาจะให้เวลานะครับตอนท้ายวันนะครับอาจจะครึ่งชั่วโมงนะครับได้ให้กลุ่มได้คุยกันนะครับแล้วก็สุดท้ายที่สุดซึ่งผมว่ารับรองไอเดียไปบรรเจิดกับวันศุกร์นั่นแหละครับนะครับก็มานำเสนออย่างที่บอกแล้วนะครับ3สไลด์3 ถึง 4สไลด์นะครับเป็นกระดาษตรงนี้ก็ได้นะครับมานั่งเขียนกันตอนนั้นนะครับโอเคคุณรันดี้บอกว่าท็อปิกเนี่ยถ้าจับฉลากเนี่ยไม่พอใจก็จับใหม่ได้ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยคิดเดี๋ยวให้น้องแองจี้เนี่ยเดินไล่ไปทีละกลุ่มนะครับรันดี้I told them that they need to present at the Friday if afternoon 3 to 4 slides something like that. Yes. I will also explain that. And please read out what is the topic. Sorry? Healthiest country in the world. Okay, that's one topic. Next. Okay. Happiest country in the world. Okay, great. So, I think all the groups have one topic now, right? What I would suggest is that have at least 4 people in a group. So if some group is having more people, have 4 and not more than 6, so that every group has at least a minimum number of people to be working on. And what we will do is,
that in the group, of course, I assume that there are 60 people, 10 groups means 6 people in each group. Try to reflect different perspectives. One might be deciding, take final decisions, budget, look at financial issues, technology issues, private sector issues, citizen issues, and somebody you will have to elect as your note taker and presenter. Because on the final day, in the wrap-up session, we will have 10 presentations of 10 minutes each, and we will have each one of you present, each one of the groups present. So elect somebody in your group who will be the note taker and the presenter, right? So that's important. And then what we will do, and this is just a framework, it's not a rigid framework, but basically you need to identify. So if you are going to be the friendliest country in the world, what is going to be the metric? What is the goal? How will you measure that? And then how will you reach there? And what are the new ideas, including crazy ideas? Don't be constrained in your thinking. Sometimes an idea may look crazy, but actually it is the most important and most disruptive idea, right? So don't be constrained in your thinking, and don't be embarrassed sharing a crazy idea. Don't be embarrassed, because that is the best way to actually ideate and get to disruption and think really in a way which is different from others. Then you develop a solution sketch, and on the final day, you will give us the top 3 recommendations and how you reach there. So you could make maybe 5 slides. What is your goal, how you will measure it, how you might reach there, what are the new ideas that you considered, what are the crazy ideas you considered, what is the solution that you devised, and what are your top 3 recommendations. Those are the 5 slides on the last day, right, on the wrap-up session. 10-minute presentation for each group. Okay. Now, okay. So this is, a group exercise, and we will give you time each day to work as a group to be working on this presentation, so that every day you can think about these topics and these different pieces, and then come up with a presentation, right? And starting today, I will end the session very soon. At least you have a few, maybe 20 minutes to half an hour to think about what exactly how you will approach this. And then we'll give you time every day where you can think about it. And there will be some sessions, especially some speakers will have some practical sessions which can also feed into your thinking. So say if you're looking at innovation, and if there's an exercise on innovation, you can think about this as part of that exercise. Yeah? Now before I close, I just wanted to share with you something which I find very useful. Now we spoke about digital economy. There's so much happening on the digital economy that I would like to share with you a tip. But before I do that, maybe Khun Punthar, would you like to say the last session? Okay. Is it okay? Or? Yeah. Just go back to the 5 slide. Yeah. โอเคนะครับก็คือเอาท์พุตของงานนะครับที่ต้องทำนะครับ1ก็คือต้องเขียนลองเทอมเป้าหมายระยะยาวให้ได้นะครับว่ามันคือเป้าหมายอะไรอย่างเช่นสมมุติว่าเมื่อกี้เคยนะบอกครับว่าคนที่กลุ่มนี้เป็น friendly country ใช่ไหมครับก็ต้องขยายความคำว่าไอ้ friendly นี่แปลว่าอะไรนะครับที่มันจับต้องได้นะครับว่าเป้าหมายจริงๆคืออะไรตรงนั้นนะครับแล้วก็วิธีการที่จะไปสู่ตรงนั้นนะครับจริงๆไอ้1กับ2นี่อาจจะเป็นตัวเดียวกันก็ได้นะครับสไลด์แผ่นเดียวกันมี2อันก็ได้นะครับเขาบอกพยายามที่จะเอาไอเดียใหม่ๆนะครับหรือไอเดียแปลกๆก็ได้นะครับลองคิดดูนะครับแล้วก็พยายามจะวาดออกมาเป็นรูปนะครับเป็นรูปเป็นไอเดียขึ้นมาก็อีก1สไลด์นะครับเสร็จแล้วก็คือแล้วก็ในเราเข้าใจเป้าหมายของเรามันกว้างอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่า3โปรเจกต์นะครับ3โครงการหรือ3กลุ่มงานหลักๆนะครับที่จะให้ไปได้ตามเป้าหมาย long term goal ของเราเนี่ยนะครับทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นสไลด์ก็อยู่ที่แล้วแต่ถ้าตาม bullet point นี่ก็5สไลด์นะครับถ้าจะยุบบ้างก็3สไลด์นะครับตรงนั้นตอนจบเขาบอกว่าจะให้เวลามา10 นาที I say you give 10-minute presentation right 10 นาทีในการนำเสนอนะครับผมโอเคมีคำถามก่อนไหม
ตอนนี้ยังไม่มีนะไปถามวันศุกร์อีกทีว่ายังไง Okay. I asked them do they have any question they said no we'll talk ask again on Friday Okay Okay, very good, excellent. Now I just wanted to leave you. ครับ I just wanted to leave you. present เป็น they asked me what is the presentation language you want present Thai language I can do translation You are free to present in whatever language Okay. you are comfortable. So don't be constrained. Thai, fine, no problem. If it is English, no problem. Yeah. ได้ครับหน้าที่ผม Okay yeah No problem. Now, at the end of my session, I wanted to share with you. Yeah, I just wanted to share with you how to keep yourself. How to keep up with a lot of things that are happening on digital economy, right? Because we may give you lectures here, presentations here, but how can you keep yourself up to date about things which are happening on the digital economy or on any topic? So I wanted to share with you one thing that I find very useful, and maybe we can ask the speakers, each of the speakers, to share with you how they keep themselves up to date on stuff which is happening, right? Because every one of us needs to read, needs to be up to date. So how to do that better? That's an important topic. Now I will share with you one tool which I find very useful for keeping up to date on digital economy issues. And that tool is Twitter, actually. Twitter. Yeah? I'll tell you why. Now, if you look at Twitter, and this is an example from the US Airways flight 1549. In 2009, this flight was hit by birds, and it had to crash land, and it was in the Hudson River, right? So this flight landed in the Hudson River. Within 4 minutes of that flight landing in the Hudson River, there was a tweet on Twitter. And within the next few minutes, there was a photograph. So the speed in which this information is shared on Twitter is actually so fast. This is an example from a news story, but it is equally true for digital economy news, publications, and thoughts and ideas. I'll give you an example. Yesterday, I sat down in my room and I went to Twitter and I used something called a hashtag. Hashtag digital economy. If you use hashtag and you can search Twitter, that what are the items which are tagged as digital economy. And on the first page itself, I just copied this. There's a thing on fintech Singapore. The future of regtech is a skyrocketing industry. Regulation technology. And there's something from fintech Singapore. There's a tweet by Richard Hicks, who's one of the professors who works on digital economy issues. And he said world exports of telecom and computer services, and he gave some figure. And he gave a link. Now when you go to the link, you realize that that link is the Information Economy Report 2017. So which means that you use Twitter, you identified digital economy, you found that there's some interesting stuff which is coming there, and this is serious stuff. This is not just, humorous tweets. This is serious stuff which can actually help you to keep on top of developments, publications, news relating to the digital economy. Now, who do you follow on Twitter, right? How do you follow people who are interesting people? How do you do that? The term digital economy was coined by a guy called Don Tapscott. He was the first person in the world who wrote a book on digital economy in 1995, mind you. He's a friend of mine, but he's the one who coined this term, digital economy, 1995. Now you go to Twitter feed of Don Tapscott. He has created some lists, and those lists are available on Twitter. So I took his list. And that list is the 50 thinkers list that he has created by Don Tapscott, and it has 38 members. While it talks about 50 thinkers, but at the moment he has included 38 people who he thinks are deep thinkers on digital economy type of issues. And this is the list of thinkers. And there are, of course, 38. So these include, Pankaj Ghemawat,
who's professor at New York University Stern and ISC Business School. It has some London Business School professor, Hermia Ibarra. It has a professor of business administration. There are some private sector guys. There are some strategists. And that is his list. So one can actually follow the lists which eminent people have created on Twitter, and to that extent it comes into your Twitter feed. And then you can use things like hashtags, and you can keep yourself on top of latest developments as they are happening and as they come, so that you have access. You are on top of things. And this is just one example, one tool I wanted to share with you, because this may be interesting and it might help you actually to keep on top as you go forward. So on that note, I will conclude this presentation this morning, and I will give you some time, not much, about 15-20 minutes, but please meet as a group, reallocate, because there are teams with more than 6 people. If you can reallocate to groups which are having less than 4, that will be nice. And then you can think about how you're going to approach this presentation that you will be making on Friday afternoon. Is that good? Yeah? All charged up? Excellent. โอเคนะครับโอเคเมื่อกี้จริงๆอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ที่รายการเท่าไหร่แต่เขาก็แนะนำแหล่งวิธีการได้ข้อมูลหรือไอเดียใหม่นะครับคือการใช้ Twitter นะครับแล้วเขาก็ให้ไปดูที่แฮชแท็กอันหนึ่งนะครับของคนแล้วก็คนนั้นที่เป็นคนที่สร้างคอนเซ็ปต์ของ Digital Economy ขึ้นมาแล้วก็มีลิสต์ของคนที่เขา follow นะครับเราก็ไป subscribe ตรงนั้นได้ก็เผื่อจะได้ไอเดียใหม่ๆนะครับอันนี้คุณรันดีฟเขาต้องการให้แหล่งข้อมูลนะครับหมายความว่าหลังจากจบเซสชันนี้ทั้งอาทิตย์แล้วเนี่ยวันหลังถ้าคุณ follow ตรงนั้นก็จะได้ไอเดียใหม่ๆเข้ามานะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวให้เวลาถึงเที่ยงเนี่ยลองคุยกันในกลุ่มก่อนนะครับแล้วพอถึงเที่ยงปุ๊บก็ลงไปคุยต่อที่ร้านอาหารนะครับแล้วก็กลับขึ้นมานะครับประมาณนั้นนะครับก็ขอเสียงตบมือให้คุณรันดีฟดังๆอีกครั้งหนึ่งครับ